Я думаю, що можна починати. Да, я пропоную на початку і в кінці, поки є можливість, включити камери, хто має таку можливість, і зробити загальне фото. Dear colleagues, can we take a photo? General photo. Тому я прошу всіх наших колег включити камери, да, і Марина Сергіївна, прошу зробити вас фото, а потім ми ще раз в кінці, якщо до нас ще приєднаються. Ну і дуже приємно бачити ваші очі, і я сподіваюся, що ви в безпеці, здраві і поруч зі своїми родинами. Марина Сергіївна, ви командуєте. Угу. Ми передаємо вітання всім, хто приєднається до нас в Фейсбуці. Наша подія до 3 годин, так що запрошуйте колег. І, пані Марія, ми можемо розпочинати. Зараз хвилинку. Так, думаю, що так. Пані Олена, в переклад ви готові? Дякую. Марина Сергіївна, прошу вас запустити презентацію. І ми розпочинаємо. Можемо розпочинати, так, пані Марія? Ми ще не бачимо презентацію. Ага, дякую. Все готово. Можна. Дякую. Дякую. Dear colleagues and friends, I will speak my introduction part in Ukrainian, but let me tell you a few sentences in English. I would like to express our gratitude of our international colleagues. Thank you for your support, both by words and by deeds. Huge thanks of AllDigital's board, European Foundation, European Network Association, European Aggregators Forum for your statement of solidarity with Ukraine. We are grateful to the international community for the support of millions of Ukrainians, those who had to leave their homes, those who stayed. We all tried to keep our country and our culture safe, to save what is so important to our awareness and understanding of who we are, where we come from and who we can become. We are doing this together. Thank you to everybody whose heart is with the people of Ukraine. Thank you. Шановні колеги, шановні друзі, до ініціативи AllDigital Week Україна вперше приєдналася у 2019 році. Приєдналася успішно. Подія нашого університету війшла до 14 найкращих подій 2019 року, які були відібрані командою AllDigital Week. Ми проводили офлайн, і ми сподівалися, що так буде завжди. Але в 2020 році пандемія COVID-19 внесла корективи, і ми зустрічалися з вами онлайн. Але всі були впевнені, що це ненадовго. У 2021 році ініціатива AllDigital Week проводилася в Україні на державному рівні, і ми особливо, наш університет радів появі такої теми, як цифрова культурна спадщина. Ми розповідали про ініціативи Європіани, ми розповідали про роль жінок в світі, і в Україні взагалі було проведено більше 80 подій.
І ми мріяли, що в наступному році на карти подій AllDigital Week їх стане 100. Але, на жаль, зараз ми відмічаємо події на іншій карті. Ви всі знаєте, що сталося 24 лютого. Розпочалася агресія Російської Федерації проти нашої країни. І зараз ми вимушені на карті культурних втрат відмічати наші зруйновані і пошкоджені об'єкти культурної спадщини. Я не буду зараз називати цифри зруйнованих об'єктів. Свідчення про злочини проти культурної спадщини ви можете знайти на сайті Міністерства культури та інформаційної політики, і, на жаль, цифри ці збільшуються з кожним днем. Але ми всі розуміємо, що найстрашніше – це людські втрати. 9 квітня під час благодійного матчу між Донецьким Шахтаром і Грецьким Олімпіакосом було викладено 170 іграшок на трибунах на згадку про загиблих дітей в Україні на той день саме. І, на жаль, кількість загиблих українців щодня збільшується. Але заради наших дітей, заради майбутнього наших дітей ми повинні сьогодні зберігати нашу культурну спадщину. Я завжди казала своїм студентам, що інформаційні технології змінюють світ, але сьогодні саме вони допомагають нам його зберегти. Я зберігаю фотографії своєї родини, тому що я хочу, щоб мої діти бачили, мої онуки бачили наші писанки. Я хочу, щоб світ бачив ось цю дівчинку в вишиванці в Донецьку, бачив наші газети, які друкувалися українською мовою, і щоб знав, що Донецьк – це Україна. Мої близькі евакувалися кілька днів тому з Донецької області. Я дуже просила свого татка, щоб він забрав мого друга, мій музичний інструмент. Ви всі бачите, як українці рятують один одного, як вони рятують своїх улюблених домашніх тваринок, питомців. Але я впевнена, що світ скоро побачить фотографії, як люди рятують своїх інших друзів, свої музичні інструменти, свої картини, свої записи голосів своїх близьких. Я просила взяти свій інструмент, свій улюблений баян, і навіть попри те, що я змінила професію, і вже давно не беру в руки інструмент, але це мій друг. Але баян поступився місцем людині, і я вважаю, що це правильно. Тато забрав мої записи, малюнки онуків своїх, і я впевнена, що ми з вами повинні зберігати нашу загальну культурну спадщину. Але і ми вже хотіли підняти сьогодні це питання про можливість зберегти кожній родині своєчасні, свої приватні колекції. Наші науковці, наші дослідники мають велику кількість записів своїх фольклорних ансамблів, своїх наукових робіт. І ми просимо розглянути це питання, можливо, це буде за рекомендаціями якихось закладів, дати можливість зберегти свої власні колекції. Це питання, яке ми хочемо сьогодні підняти. Я вважаю, що перетинати кордони і руйнувати кордони має право лише культура. Я мала честь бути присутньою на Генеральній асамблеї European Networking. Я вірю, що саме культура, вона змінює, трансформує наш світ. І я впевнена, що ми будемо мати можливість провести з вами зустріч в Києві, в Україні, в мирній і незалежній нашій Україні. Я дуже дякую своїй колезі за малюнок на останньому слайді, і я вірю, що ми переможемо, і слава Україні! Шановні колеги, я розумію, що, можливо, мій виступ був трохи емоційним, але це ті емоції, коли кожного з нас сьогодні переповнюють. Давайте зберемося і розпочнемо нашу роботу нашої події в рамках AllDigital Week. І тому я запрошую до слова пані Маріану Маркучі, представника директорату AllDigital Week. Пані Маріана, I invite you.
Hello. Thank you so much. I was waiting for my name. Thank you. Thank you, and thank you for the translation in the chat. It's very, very appreciated. So we don't miss anything. And I want to thank you a lot for inviting me today. And Margot, Olena, Olga, we have talked with you and all the organizers of this event. And obviously, thank you for your participation in AllDigital Weeks, not just this year, but every year since today. And especially, obviously, in these difficult times, I think that it's crucial to combine, to join every possible effort, and to continue to support our cultural heritage. And one of the organizations I'm part of is SaveUCHdigital, and it's in our manifesto, it's exactly that. Like, we want to break down all the barriers between all the people and countries. And so I very appreciated what you just said, Olena. And just a brief introduction of AllDigital. For those of you who don't know us, AllDigital is a pan-European association, and with the aim of supporting all the European peoples that have an insufficient level of digital skills. So obviously it means less chances to find a job, to work, to use online services, and to be included in today's society. That's why we empower, and we try to empower our members, organizations, representing non-formal education providers to support the Europeans to succeed in digital transformation. We believe that every European should be able to exploit the benefits created by the digital transformation, and we try to do that, connecting digital transformation through digital education. And the focus areas we work on are the ones you just stated, Olena, in your presentation, like basic digital skills, employability, entrepreneurship, coding, digital media literacy, STEAM skills for society. And every year we try to be up to date and try to discuss with every members and non-members which are the focus areas the most relevant to discuss and to go with a deep dive on them. And every year we organize the AllDigital Weeks. That is an annual digital inclusion and empowerment campaign. And it's run in digital competence centers, libraries and schools and other venues all across Europe. And we try to empower, and we empower every year like 100,000 people to learn what technology can do for them. And it's very crucial in these days to organize such an event, because if we think that like 42% of the European populations doesn't have basic digital skills, so it's very important. And above all, like 72% of the European population thinks that robots will take their jobs in the near future. So it's very important that we empower and we try to reinforce every year the digital media literacy. And just to conclude my brief speech, I want to tell you that AllDigital Weeks support the implementation of specific actions of the Digital Education Action Plan of the European Commission 22-27. That's why we organize every year events and trainings on digital competence frameworks. And we support the participation to European projects for members, but also we absolutely and obviously welcome non-members to participate with us to European projects. And so if your organizations wants to know more, want to participate and want to keep up to date with European fundings and participation to digital projects, please reach out to me. I will leave my email in the chat and my contact details in the chat. So I will be very glad to help and to continue support Europeans and the people from Ukraine, that for us, we are all together in this
in these times, and we hope in the future will be very, but in the near, we will hope in the very near future. So as I said, I just wanted to give a brief introduction to AllDigital, and I leave the stage to all my colleagues and for this very interesting event and so much needed. So thank you from me and all the board of AllDigital for having organized today's event. Thank you, Маріана. And зараз я запрошую до слова пана Олександра Стародубцева, наукового співробітника Національного інституту ядерної фізики, Флоренція, Італія, представник проєкту SaveUCH. Пане Олександре. Вітаю, панове. Дуже дякую вам за запрошення. Історії української культури, нашої самоідентичності, особливо в ці дуже скрутні часи для України. Я працюю на проєкт SaveUCH, і цей проєкт був створений за сприяння Європейської комісії, і мета цього проєкту – це координація між установами культурної спадщини по всій Європі, і надання послуг та інструментів для збереження і консервації історичних пам'яток та місць з використанням найновітніших і найефективніших технологій і з особливою увагою до 3D. Враховуючи війну та дуже драматичну ситуацію в Україні, наш проєкт пропонує зберігати цифрові дані української культурної спадщини у захищеному сховищі. Ми приймаємо усі типи даних від дослідників, установ культурної спадщини, приватних компаній та навіть фізичних осіб. Це можуть бути і будь-які дані, які мають відношення до культурної спадщини. Це можуть бути і фотографії, архівні документи, 3D-моделі, будь-які речі, відео. Ми докладаємо усіх зусиль для захисту цих даних у дуже безпечному сховищі та запобігання будь-якому несанкціонованому доступу до цих даних. Дані можуть бути збережені сроком до 75 років. І в будь-який момент по запиту можуть бути завантажені до користувача. Це на теперішній час це наша основна мета – завантажити як можна більше даних, щоб зберегти як можна більше цифрових даних української культурної спадщини. Також ми маємо можливість створювати 3D-моделі по вашим існуючим фотографіям. Це окремий напрямок, який ми можемо також працювати. Ця програма фінансується за рахунок Європейської комісії, тому для українських користувачів це повністю безкоштовно. Сподіваємося, що в найближчий час користувачі зможуть відновити свої дані з наших серверів. На даний час ми працюємо близько з 25 українськими користувачами, серед яких є музеї, бібліотеки, архіви і також приватні фірми. Я думаю, що далі в подальших докладах ви побачите, як працює наш проєкт, які є шаги з використання нашого сервісу. Дякую за увагу. Дякую, пане Олександре. Дійсно, пані Маріна буде детально розповідати про проєкт. Ми вам дякуємо за підтримку. І ми правильно зрозуміли, що фізичні особи, тобто можуть теж зберігати свої приватні колекції. Все, що пов'язано з збереженням. Дуже дякую вам. Шановні колеги, дійсно, пані Маріна буде говорити про всі ініціативи, детально розповідати, які зараз представляють наші європейські колеги. І дозвольте мені запросити до слова пана
Себастьяна Майстровича, IT-консультанта Австрійського центру цифрових гуманітарних наук та культурної спадщини і засновника ініціативи SaveUCHdigital. Саме пане Себастьяне зараз ми запрошуємо до слова. Sebastian, are you ready? Yes, I am. Let me see if I can share my screen with you. Yes. Пані Марина. There we go. I don't, thank you for the invitation, and I'm sorry if I'm not just as well prepared. I was added last minute to the agenda, but I'll try to tell you what we do about SaveUCHdigital. But let me first of all say, I want to express my biggest solidarity with Ukrainians that are suffering now everywhere. Also on a personal level, this is really affecting me because my father is from Bosnia. And apart from, you know, the horrors of the civil war in Bosnia that occurred in the 90s, also cultural heritage was a big victim. And it was a big motivator for me to know that in 92, the first building in Sarajevo, during the siege of Sarajevo, that was burned down, one of the first buildings was the National Library, of which 90% of the holdings were lost. And let's try to, you know, avoid that as much as we can in Ukraine. And that's, I think, a motivator for me personally and for many other people as well. So the initiative that I have started together with Quinn Dombrowski from Stanford University and Anna Kias from Tufts University is called Saving Ukrainian Cultural Heritage Online. And what we try to do is basically to back up the material that has been digitized in Ukraine already, and that has been online on the websites of libraries, archives, museums, all the digital collections that have been digitized over the last few years. I myself, I'm a historian, but I also work as an IT consultant for digital humanities. So how all of this came about was that actually on the 27th of February already, Anna, my co-organizer, asked for, like, she published a call on Twitter to save music collections from cultural heritage institutions in Ukraine. And since I had been looking at work and at web archiving tools, I suggested that we could use a tool called Web Recorder. And that night, when she had suggested to meet like a week later to organize a Zoom call to discuss this, I really couldn't get to sleep because I was like, how long will the collection still be online? So what I did then the next day was to tweet a Google form, basically asking, could you please, everyone around the world, submit as many links to digitized collections of Ukrainian cultural heritage? And that quite quickly became a big list. I think right now, like the complete list of links that we have collected, yes, is over 1,096 links that are the most diverse collections, from local museums over huge collections like the rare books collection of University of Odessa. And over the next few years, over the next few weeks, we have basically assembled 1,300 volunteers now that are working around the clock to save as many websites as possible. We have saved 25 or more than 25 terabytes of websites of Ukrainian cultural heritage institutions. With this tool, Web Recorder, which allows to collect these websites in automatic, semi-automatic, but also a manual way. And it's been one moment that was quite poignant for me was in the night from March 2nd to March 3rd, when I had tried to save the website of the State Archive of Kharkiv and had managed to get a single file of an archive that's 100 gigabytes big. And then a few hours later, the website was offline, and it is still offline to this day. And we have a copy of this. So from our website, you can see
the entire website of the State Archives of Kharkiv, including the collections, which include census records, court files, anything that belong to it. And so we've been doing this now for almost a month, trying to save what we can, because servers are also physical objects, and servers are in danger in Ukraine right now for various reasons. They can be damaged physically, but they can also come under cyber attacks. So there's very, very many reasons why we should try to solve these digital collections. But now that we have collected these data, it really, we really feel it's at the time to think about the next step. So now that we have saved like 3,000 web archives roughly of partial and complete collections, we would really like to ask, Ukrainians, what should we do with it? Is it time to think about reconstructing some of these websites? And also, what do you need? It's been not so easy to stay in touch with Ukrainian researchers for obvious reasons. And we would really like all your feedback to see what cultural heritage institutions still need in support for digital backups. We can also provide through our partners at the University of Alberta, where Marina will speak later from, and the Harvard Ukrainian Research Institute, but also ourselves, we have unlimited storage. So if anybody would like to upload their own data, their own collections, please contact us under info@SaveUCHdigital.org. And yeah, I'm looking forward to the discussion about what the next steps are to curate, catalog, and classify these collections that we have saved. Thank you very much. Thank you, Sebastian. І зараз ми дійсно запрошуємо пані Маріну Талмач, яка презентацію свою покаже саме щодо проєктів наших європейських ініціатив, яка створена за участю пані Ольги Баркової. Пані Марина, ви готові? Так, зараз, секундочку. Шановні колеги, ми хочемо вам анонсувати, що під час проведення нашої міжнародної конференції інформаційної технології в освіті, культурі, мистецтві, бізнесі, яка буде проходити традиційно 20-22 квітня, вона в цьому році буде заочно проходити, але майстер-клас ми вирішили провести саме щодо збереження цифрової культурної спадщини, детальний майстер-клас. Тому в кінці нашої конференції Марина Сергіївна кине форму онлайн, і всі, хто бажає взяти участь в цьому майстер-класі, будь ласка, зареєструйтеся. Ми надішлемо вам потім детальну вже інформацію. Пані Маріна. Так, ну що ж, сьогодні моя задача розказати взагалі про нашу ініціативу, з чого вона почалась і, власне, що ми маємо в меті. І, звичайно, головна задача – це розкрити ті можливості, які надають нам як наші європейські партнери, які пропонують власне безпеку наших даних, з чого, власне, все почалось, так і після мого виступу ви почуєте ще багатьох українських партнерів, які теж працюють якраз над збереженням нашої культурної спадщини, нашого надбання. Отже, наша культурна спадщина, вона захищається, має бути захищена, передбачено це певними нормативними актами. Україна є стороною Конвенції про захист культурних цінностей в випадку збройного конфлікту, яка була заключена ще в 1954 році, і, власне, яка визначає, яким чином сторони зобов'язуються відгодувати ще в мирний час охорону всіх культурних цінностей в Україні. Наші культурні цінності знаходяться зараз в музеях, галереях, заповідниках, бібліотеках, архівах, в інших закладах культури по всій території України, в тому числі і на тимчасово окупованих територіях. І, власне, я з цією темою почала знайомитися ще в 2019 році, коли ми разом працювали над статтею
про захист культурних цінностей в умовах збройних конфліктів. Да? І ми тоді писали про захист тих цінностей, які ми втрачаємо на окупованих територіях. І ось 3 роки тому буквально ми не розуміли, що це переросте в такі масштаби. От. Тому, що стосується міжнародного права і захисту культурних цінностей, бачите, на екрані з ним можна ознайомитися. Да? І, власне, з чого розпочалася ось ця консолідація зусиль по збереженню культурних цінностей, це група колег з європейського проєкту FOCH, да, Competence Center for the Conservation of Cultural Heritage. Вони запропонували нам допомогти з цифровим збереженням оцифрованої культурної спадщини і зберегти зображення екстреної фотофіксації на своїх серверах, які знаходяться в безпечних місцях. Тому що ми зараз розуміємо, що в Україні безпечного місця немає. Якщо наші дані зберігаються тут, то, власне, ми дуже ризикуємо їх втратити. І, власне, це звернення наших колег, воно стало таким поштовхом до консолідації зусиль серед українських організацій, які, власне, займаються культурною спадщиною. На слайді ви бачите учасників, да, декілька установ, громадські, професійні об'єднання. Ця ініціатива вона всіх нас поєднала, і діяльність цих установ вся напряму пов'язана з цифровими технологіями в секторі культурної спадщини. І наша задача зараз – це скоординувати ці зусилля, розповісти широкому загалу про те, що можна робити в цей час, да, які засоби доступні, як можна зберегти свої дані, як можна організувати взаємодію між установами і так далі. І тому наша ініціативна група, власне, ставить собі такі завдання, як переклад матеріалів, які надаються нашими колегами, тестування запропонованих засобів, да, щоб ми розуміли, як воно працює, і могли вже пояснити нашим українським користувачам. Ми намагаємося організувати взаємодію, ми розбираємося з легітимністю збереження даних, про це теж буду говорити. І, власне, основна задача – наше поширення інформації серед нашої української спільноти і допомога організаціям у використанні цих можливостей, які нам надаються як в Європі, так і в Україні. Власне, будемо говорити про те, що зараз ми так виокремили 4 підходи до цифрового збереження. І ці підходи були на основі тих пропозицій, які ми отримали, да, тобто збереження онлайнових ресурсів, це якраз те, про що говорив Себастьян, да, чим займається проєкт SaveUCHdigital. Вони зберігають онлайнові ресурси, да, тобто те, що вже опубліковано нашими установами пам'яті, вони копіюють на безпечні сервери. Наступний напрям, наступний підхід – це збереження локальних баз даних, тому що в кожному музеї, в кожній установі є певні бази даних, які зберігаються безпосередньо там. І наша задача зараз допомогти їх врятувати, всі ці архіви, всі ці цифрові ресурси, відеозаписи, аудіозаписи і так далі. Ще одним із напрямів є здійснення екстреного 3D-оцифрування. І, власне, звичайно, ми говоримо про силу цифрових технологій, але проти ракет, да, проти бомб, які скидаються на наші культурні цінності, на наші культурні пам'ятки, вони, на жаль, безсилі. Але те, що ми можемо зробити, це здійснити екстрене 3D-оцифрування, і про це теж будемо говорити, тому що потім це може стати ось таким фундаментом до відновлення. І, власне, є інструкція, як це зробити. Це може зробити кожен навіть з допомогою свого телефону, допомогти в оцифруванні тих пам'яток культури, які ще досі були не оцифровані. І, власне, до цього ж напряму ми відносимо збір візуальних фактів про пошкодження об'єкту культурної спадщини. Цим займається і Міністерство культури. Да, бачили, що вони публікують мапу культурних втрат і заохочують фіксувати те, що вже зруйновано. Да? Але хочеться йти на випередження і не тільки фіксувати те, що зруйновано, але, власне, зберегти те, що зараз є.
І, власне, ще одним із напрямів є збереження контенту на фізичних носіях, тому що, звичайно, передавати не у всіх зараз, не у всіх регіонах є можливість завантажувати онлайн якісь свої дані, і тому ми ось будемо намагатися координувати співпрацю щодо передачі контенту, збереженого на фізичних носіях, до Львова, а потім вже нашим колегам в проєкти FOCH передачі для того, щоб вони завантажували дані на свої сервери. Що стосується правових питань, ми теж з'ясовували це, яким чином ми це можемо робити, тому що ми знаємо нашу трохи бюрократичну машину в установах наших державних. І дійсно Міністерство культури видало рекомендації, де, в принципі, дозволяється на розсуд керівників зберігати ось дані в безпечних місцях. Тобто в рамках ось цього розпорядження, яке вийшло ще на початку березня, здається, ми маємо право рятувати те, за що ми відповідаємо. Власне, трошки детальніше про проекти, представники яких вже виступали. Ось пан Себастьян Майстерович розказував про свій проект «SaveUCHdigital», який об'єднує професіоналів в галузі культурної спадщини. За допомогою певних інструментів, які він вас демонстрував, вони записують резервні копії опублікованих онлайн-ресурсів. Яким чином ви можете звернутися до них за допомогою, щоб, якщо у вас є певні ресурси, які вже в онлайні, щоб вони були скопійовані для подальшого зберігання. Весь процес, власне, заключається ось такі три кроки. Ви заповнюєте анкету. Анкета організована як Google-таблиця, точніше, Google-анкета. Вони опрацьовують всі запити, тобто ви надаєте просто адресу вашого ресурсу, який би ви хотіли, щоб скопіювали на сервери проєкту SaveUCHdigital. Після цього відбувається обробка отриманого URL фахівцями проєкту, і вони завантажують самостійно, тобто без вашої участі. Ваша задача просто створити такий запит. І, власне, за результатами на сайті проєкту формується Google-таблиця з даними по цій анкеті, де волонтери проєкту фіксують стан обробки ресурсів, тобто чи воно вже скопійовано, чи воно оброблено і так далі. Тобто ми можемо ознайомитися і, власне, вже на сьогодні подано 1096, ось вчора пані Ольга звіряла інформацію, було 1096 замовлень від українських бібліотек, музеїв, архівів, приватних зібрань, університетів, наукових інститутів, організацій, видавництв і онлайнових видань. Тобто ви можете звернутися за тим, щоб ваші онлайн-ресурси переїхали на безпечні сервери на території Європи. І це, як бачите, досить просто. Наступний проєкт, який, знову ж таки, став таким поштовхом взагалі до нашої ініціативи, це проєкт FOCH, який присвячений збереженню на віддалених серверах цифрових даних і оцифрованого контенту, які, власне, не викладені онлайн. Це те, що у нас зберігалося безпосередньо в нашій базі даних, можливо, локальні і так далі. І про це говорив Олександр Стародубцев. І цей проєкт, я думаю, що він мав трошки інші цілі, коли був створений, але вони ось дуже швидко зреагували і запропонували нам свою допомогу в тому, щоб зберегти наші цифрові дані. Тому більше інформації ви можете знайти на сторінці цього проєкту. І, знову ж таки, схема взаємодії, яким чином ви можете завантажувати свій контент на сервери FOCH. Тут, бачите, трошки більше кроків. Тут для цього проєкту підготовлено анкету з визначенням потреб організацій, які зацікавлені в збереженні власних цифрових даних на європейських серверах. Ви маєте заповнити цю анкету, відповідно, ваш запит обробляється, і вже для вас формується аккаунт для доступу до цих серверів, висилаються дані по аккаунту, висилаються декларації щодо збереження даних, тобто які в них розроблені, така декларація, що вони можуть робити з вашими даними, що не можуть.
І вам надається доступ, і ви можете завантажувати свої дані на сервери SaveUCH. І на відміну від проекту SaveUCH, тут ця онлайн-таблиця, вона не є публічною, да? Тобто це якби таблиця, за яку відповідають адміністратори, да? І там вони вже роблять відмітки про те, що там завершено, не завершено завантаження. І ще одна ремарочка про те, яким чином ви можете завантажувати свій контент на сервери SaveUCH. Тобто це, звичайно, залежить від того, де ви знаходитеся, які безпекові умови, які можливості зв'язку і так далі. Тут є ось такі варіанти. Тобто ви можете через наданий обліковий запис, якщо у вас є можливість, будь ласка, ви можете завантажувати свої дані. Якщо немає можливості сидіти і завантажувати, ви можете пересилати дані електронною поштою на адресу координаторів проєктів. Є ще можливість, якщо ви, наприклад, зберігаєте свої дані в хмарних сховищах, да, то до цих папок ви надаєте доступ фахівцям SaveUCH, які перевантажують вже спокійно на сервери ваші дані. Тому ось такі варіанти, да, які, в принципі, можуть бути розширені за запитом і вже якби по кожній ситуації можуть розглядатися. Цю презентацію з усіма посиланнями ми надамо всім учасникам, да, тобто наша задача максимально розповсюдити цю інформацію. Тому якби всі форми, якщо ви там ще не бачили, не чули про це, ми все надамо. І ще в Україні у відповідь на ось на воєнні дії, да, була створена також штаб порятунку спадщини, це музейна оборонна ініціатива, і, власне, вони займаються тим, що виявляють потреби музеїв, музейних установ щодо збереження колекцій і так далі. У них там є свій, тобто у них є свій, кажуть, шматок роботи. Але координатори цього проекту також допомагають у цьому процесі передачі фізичних носіїв інформації. Тобто, якщо ви завантажили свої якісь локальні дані там, на флешку, на ноутбук, да? Якщо ви хочете передати його за кордон для копіювання, то саме штаб порятунку спадщини теж може нам в цьому допомогти. Щодо законодавчого регулювання, те, що я згадувала, якраз постанову від 12 березня, яка стосується забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, видана Кабінетом міністрів, і, власне, те, що говорила, що дозволяється українським установам зберігати свої дані на безпечних місцях за кордоном. Саме тому це ось вирішило те питання, яке виникало на самому початку. А чи можемо ми це робити? Чи маємо ми право наші дані українські вивозити за кордон і кудись передавати? Тобто, в принципі, ось цією постановою таке питання було розв'язано. І ще один із таких шляхів, які вже використовують наші установи, звичайно, це використання хмарних сховищ, які доступні нам і в рамках там приватних облікових записів. Це облікові записи Microsoft 365, облікові записи в Google. І, звичайно, ми знаємо, що приватні облікові записи мають певні обмеження по кількості даних, які ми можемо завантажувати, щоб зберігати. Але ось у нас ще буде, приєднається до нас пан Кирило Копцев, який якраз займався просуванням сервісів офісів 365 в музеях і в таких установах. І, можливо, він ще детальніше розкаже, в чому вони можуть допомогти. Що стосується Google Workspace, я просто хочу сказати, що, наприклад, в нашому університеті ми користуємося Google Workspace for Education, який передбачає безлімітне використання Google диску. Тому, якщо вам потрібна, якщо у вас великий об'єм даних, які не входять там в 15 гігабайт безкоштовних, які ви маєте в своєму обліковому записі приватному, то, будь ласка, ви можете звернутися до мене, і ми надамо вам можливість зберегти, скільки вам потрібно даних в рамках нашого облікового запису. Крім цього, ще й проект SaveUCH теж відкриває можливість, якщо вам щось потрібно зберігати, теж вони пропонують писати їм, вже конкретизувати свій запит. Тобто, якщо у вас не тільки онлайн-ресурс ви хочете зберегти, але ще й
ще щось, можете скористатися ось цією електронною поштою. Ще в процесі підготовки нашого івенту ми дійсно познаходили ще дуже багато інших ініціатив. І буквально вчора на нас вийшла пані Марина Чернявська, яка якраз буде після мене розказувати теж про свої можливості щодо збереження даних на території Канади. Тобто це ось детальніше ще розкажуть вам. Я ж хочу продовжити щодо наступного напряму роботи, те, що я вже анонсувала, це екстрене 3D-оцифрування. І сьогодні будуть присутні у нас і представники Аури 3D, і інших установ, які займаються оцифруванням таких пам'яток. І, власне, ми говоримо про те, що, на жаль, ми не встигли оцифрувати більшість наших об'єктів культурної спадщини до війни. Знаєте, як завжди, культура трошки не на часі була. Але вже зараз ми можемо це зробити, і наші європейські колеги надали корисне і просте керівництво, як це зробити. І, власне, маючи свій тільки смартфон в своєму розпорядженні, ви зможете з допомогою декількох фотографій створити ось той архів фотографій, за допомогою яких ми зможемо оцифрувати і створити 3D-моделі культурних пам'яток за допомогою техніки фотограметрії. І що стосується алгоритму, як це робити, ви фотографуєте об'єкти, звичайно, хоча б 5-6, це мінімальна фотографія, по яким не ми, а фахівці зможуть створити 3D-модель. Звичайно, чим більше, тим краще, але при здійсненні екстреного 3D-оцифрування в будь-якому випадку ви маєте в першу чергу забезпечити свою безпеку, тому що людське життя, воно цінніше за будь-які об'єкти. Власне, після фотографування об'єктів від вас просять сформувати набір даних, ось якраз в інструкції, ось тут є переклад, є, власне, оригінал інструкції від фахівців проєкту SaveUCH, і вже фахівцями нашої ініціативи вже здійснено переклад українською. Ви формуєте набір даних, додаєте текстовий опис до набору, щоб легше це все було зробити. І, власне, потім знаходите місце, де ж вам цей набір даних зберігати, поки до передачі фахівцям для створення 3D-моделей. Тому такий варіант теж є. Якщо у вас є пам'ятки, які б ви хотіли зберегти, як вони виглядають, то, будь ласка, ви теж можете зробити свій вклад. І де можна зберігати, звичайно, можна знову ж таки користуватися серверами SaveUCH, вони теж пропонують, або зберігати на фізичних носіях, на флешках, на зовнішніх накопичувачах, на картах пам'яті мобільних телефонів, щоб потім передати це все для оцифрування. І ось такі про два основні проєкти я сказала, що так сталося, що в умовах війни вони запропонували дуже таку велику підтримку, і я сподіваюся, що ця співпраця продовжиться і після війни. І, власне, ось якщо говорити, чи можна знайти щось хороше в цьому, в тому, що відбувається, то це ось і та консолідація, ця єдність, яка у нас відбувається. І, власне, перспективи подальшої співпраці, перспективи того, щоб ми цифровізували нашу культурну спадщину, зберігали її і так далі. І це є для нас можливість долучитися до міжнародних проєктів, отримати міжнародний досвід і, знову ж таки, ось взяти максимально те найкраще, що нам пропонують фахівці з усього світу. На допомогу фізичному збереженню ми, звичайно, можемо здійснювати 3D-оцифрування. Ми на початку березня теж говорили про те, що можливо використовувати емблему блакитного щита, яким мають маркуватися культурні пам'ятки. І, власне,
В Гаазькій конвенції 54-го року зазначено, що культурні цінності вони можуть мати цю відмітну емблему, яка якраз ось полегшує їх визнання. Є дві емблеми: цінності, які перебувають під особливою охороною, і цінності, які під загальною. І там вже кожна країна-учасниця цієї конвенції, вона вирішує, як їх маркувати. Звичайно, ми можемо спробувати теж нанести такі позначки на свої установи, але знаючи варварську поведінку агресора, то не факт, що це допоможе. Але інструкція щодо використання емблеми, знову ж таки, є англійською, є перекладена українською. Тому, якщо для вас це актуально, ви можете почитати. Ще раз хочу сказати дякую всім, хто долучається, кого ми знаходимо в процесі роботи. І, власне, контактна група, наші контакти ви бачите на екрані. Тому, будь ласка, якщо у вас будуть якісь питання, пропозиції, будь ласка, звертайтеся, і ми завжди готові до співпраці в напрямку збереження нашого культурного надбання і цифровізації усього, що тільки можна. Всім дякую за увагу, і я думаю, що наступні спікери вже ще більш детально розкажуть про свої можливості, які можна також застосовувати і використовувати. Дякуємо, пані Маріна. Я запрошую пані Марину Чернявську. Пані Маріна, ви з нами? Так, я і тут. Прекрасно. Пані Марина представляє ініціативу SaveUCHdigital Альбертського університету Канада. І до складу цієї ініціативи входять декілька дослідницьких установ Альбертського університету, серед них і Канадський інститут українських студій, Центр українського канадського фольклору, а вже детальніше все це пані Марина нам зараз надасть цю інформацію. Будь ласка, пані Марина. Дякую вам. Вітаю всіх. Слава Україні. Я щиро вдячна організаторам сьогоднішньої події за можливість представити ініціативу SaveUCHdigital. I'm Marina Czerniawska. I'm really grateful for the opportunity to present this initiative. SaveUCHdigital stands for Ukraine Archives Rescue Team. My presentation will be in Ukrainian, but my slides are bilingual, so if you have any questions, I'll be happy to answer them in either language in the end. Коли розпочалася війна, як і всі, ми були дуже стурбовані постійною загрозою культурній спадщині України. SaveUCHdigital вже працював повним ходом, і оскільки багато моїх колег тут в Альбертському університеті працюють з музеями, архівами, бібліотеками, ми також маємо тут власний архів і значні колекції української та українсько-канадської культурної спадщини. Тому ми вирішили зосередити наші зусилля на допомогу збереження цифрової культурної спадщини в Україні, яка не є доступною онлайн. Ми також підтримуємо зв'язок, звісно, працюємо з SaveUCHdigital, також підтримуємо зв'язок з Українським науковим інститутом Гарвардського університету та Американським фольклорним товариством. Але в нашому випадку ми зробили наголос на інформаційній безпеці. Ми також не обмежуємо нашу послугу до певними дисциплінарними рамками. Ми відкриті для будь-кого. Метою ініціативи є організація збереження цифрової культурної спадщини, архівних та дослідницьких даних українських інституцій пам'яті, наукових закладів та вчених будь-яких дисциплін. Альбертський університет відомий ще з 70-х років минулого століття як один з найважливіших осередків українських студій в Північній Америці, тому, можливо, не дивно, що ця ініціатива тут зародилася. Як вже було згадано, до складу входить Канадський інститут українських студій, Центр українського і канадського фольклору імені Кулів, Інститут сприяння досліджень імені Кулів, а також певна кількість національних партнерів. Що ж саме ми пропонуємо? Наразі ми пропонуємо пів петабайта цифрового сховища з можливістю збільшення за потреби розміру сховища. Знову ж таки, ми наголошуємо на безпеці, інформаційній безпеці.
Пропонуємо віддалений доступ або постійний віддалений доступ до скопійованих даних, або використання сховища тільки для збереження запасної копії. Ми пропонуємо різні способи завантаження в залежності від конкретної ситуації, організації чи науковця в Україні, тому що в зв'язку з війною, звісно, ситуація різна і потреби є дуже різні. Ми надаємо технічну підтримку українською, можемо російською або англійською мовами. Отже, наші українські партнери – це університети, дослідницькі інститути, наукові товариства, архіви, музеї, бібліотеки, а також незалежні науковці. Наші партнери знаходяться в різних містах і містечках України, від Донбасу до Львову, і вони є організаціями дуже різними, від національних університетів до локальних музеїв, народознавчих музеїв тощо. Головним принципом роботи ініціативи є інформаційна безпека. Наша технічна команда постійно працює над цим, регулярно створює резервні копії, підтримує і оновлює сервери. Конфіденційність і приватність є надзвичайно також важливими для нас. Право власності на дані завжди, звісно, залишається за українською стороною. Ми часто отримуємо це питання, а хто буде мати доступ до моїх даних? Доступ надається лише контактній особі, представнику інституції чи досліднику, який завантажує дані, а також, якщо немає можливості з ними зв'язатися, також надається доступ людям, довіреним людям, особам, яких було визначено на початку співпраці. Ми пропонуємо, як я вже сказала, різні процеси від звичайного перетягування файлів і завантаження на хмару до використання різних цифрових інструментів, таких як синхронізаторів, які є надзвичайно зручними у ситуації, коли інтернет не є стабільним, чи відключається світло, чи такі інші проблеми виникають. Ми розробили і постійно покращуємо документацію українською мовою і намагаємося зробити всі наші процеси максимально простими і доступними, розуміючи, що багато людей в Україні просто не мають енергії і часу на якісь дуже детальні і складні процеси. Отже, як саме працює ця послуга? Український партнер подає запит через заповнення онлайн-анкети. Комунікація відбувається в основному через електронну пошту, але ми також можемо зустрітися через Zoom чи комунікувати через інші платформи. Залежно від ситуації конкретної організації чи науковця, ми пропонуємо оптимальний варіант, допомагаємо з налаштуванням і моніторимо процес. З досвіду роботи останнього місяця дуже різна кількість часу потрібна, від кількох хвилин, годин до кількох днів, тому що це, звісно, залежить від розміру даних, від швидкості інтернету та інших умов. І я коротко зазначу про відгалуження нашої ініціативи, які ми щойно лише розпочали. Ми намагаємося допомагати нашим партнерам з закупівлею обладнання для оцифрування. Це нова ініціатива. Ми наразі допомогли одному партнеру придбати спеціальний сканер для оцифрування старовинних манускриптів і сподіваємося, що зможемо допомогти більшій кількості організацій в майбутньому. Якщо в когось є якісь питання, я буду рада відповісти або звертайтеся до нас за електронною адресою, вказаною на екрані. Хочу подякувати організаторам і всім, хто тут є, за все, що ви робите, за те, що тримаєте небо над Україною. Для мене ви всі герої. Канада з вами, архівісти і бібліотекарі Канади з вами, і Україна обов'язково переможе. І перш ніж я зупинюся, я перестану ділитися, але в мене є оголошення, про яке мені Себастьян тільки що нагадав. До них звернулися з
телевізійного каналу ABC News Nightline і хочуть взяти інтерв'ю в працівників чи інституцій пам'яті, чи культурної спадщини. Якщо хтось з вас зацікавлений, в них є люди в Києві, які могли би зустрітися з людьми, але вони би хотіли дуже швидко, буквально сьогодні-завтра зустрітися. Якщо комусь цікаво, будь ласка, напишіть на адресу SaveUCHdigital. Вона вже була на екрані, але я можу нагадати. Мова йде тільки про Київ, так, пані Марина? Так, чомусь вони Поки що хотіли про Київ. саме... Так, вони хотіли... Шановні колеги, наші київляни, да, будь ласка, якщо у вас є така можливість, ви сьогодні можете зустрітися, ми просимо вас написати ось на цю адресу. Щиро дякую за увагу. Да. Дякую, пані Марина. І я пропоную... Прохання, да, мікрофони виключити. Ще раз, хто може сьогодні зустрітися з представників бібліотек, музеїв, архівів, будь ласка, або ви знаєте колеги, які ваші знаходяться в Києві, готові зустрітися, будь ласка, напишіть цю інформацію за адресою, яку пані Чернявська залишила в чаті. Шановні колеги, друзі, ми продовжуємо, і я запрошую зараз до доповіді, запрошую пані Валентин Шарле і Софі Тайс, представників Європіани, директора сервісу даних Європіани Foundation, і пані Софі, представницю члена борда Європіана Networking Association. Пані Валентин, Софі. Окей. Окей. Okay. Hi, Olena, can you hear me? Yes, okay. Yes. Let's go. You could hear me, right? Yes, you're there, Valentine. Go Okay, ahead. I'm there. Okay, thank you. Sorry for that. Yeah, so thank you for this invitation. I find it very humbling to speak in front of all of you. So yeah, I hope what we will tell you with Sophie can help in any ways. So yeah, my name is Valentine. I'm working for the Europeana Foundation. So first, I'm going to give you a quick overview of what Europeana does, and then Sophie will follow, giving you a bit of idea of what Europeana can do with the content that is provided to us. Oh yeah, so next, Sophie. I was thinking you. Yeah, so first, what is Europeana? So Europeana is an initiative from the EU. So it's an initiative of the European Union, which is financed. So it is financed by the EU, and it has been since the launch in 2008 supported by the Europeana Commission. So this EU initiative is in fact operated by the Europeana Foundation. Next slide. So the foundation is a group of 60 plus people working in The Hague, in the Netherlands, and I'm working at the foundation, and we are responsible for operating the platform on behalf of the European Commission. So what are we doing? Next slide. So we work with all cultural heritage institutions across Europe, so museum, libraries, archive, audiovisual archive, and all the institutions are contributing their digital content to Europeana. So we have a very broad diversity of collection, different type of materials that can be now accessible via the europeana.eu website for everyone. So you can have a look at this image to see a bit the repartition of the content. So we do not have so much 3D object at the moment, but we are going to start working very much with 3D because we know it is important, for example, in particular for preserving monuments. Next slide.
So as I said, the main window on the content that is aggregated by Europeana is via the Europeana website, europeana.eu, which is accessible online for everyone, and it's where all the European citizens can browse, can search, can engage with cultural heritage, European cultural heritage. So Sophie will develop this a bit more. So practically, what does it mean contributing to Europeana? So at the moment, we are working with a large network of aggregators that are themselves working with a lot of cultural heritage institutions. So at the moment, we are working with around 40 accredited aggregators, which are representing more than 4,000 cultural heritage institutions. So Europeana is most often not working directly with the institution, but working with the aggregators that are facilitating the work on collecting the data. So aggregators are preparing the data for Europeana, and then we are making available a testing environment, which is called the Metis sandbox. So this sandbox can either be used with data already following the standards Europeana is using, or you can also upload data in different formats, and providing that we have a transformation for those data, we can also process them via the sandbox. So the sandbox is the testing environment, and when all the data are compliant to the Europeana requirements, then it is processed through the Metis, which is the Europeana aggregation infrastructure, and the data are then published on the Europeana website and made available via the Europeana APIs. So the Europeana website is really where users can access the content, but if you are also a developer or a creative industry and you want to reuse the data, you can do it via the APIs, which is a slightly more technical access to the data. Next slide. So Europeana is working with different standards and frameworks for this overall data publication process, because as you can imagine, we are working with data coming from different domains, whether it's the museum, libraries, archive, different countries. So we have data, completely multilingual data. So we needed to create some standard and frameworks to be able to aggregate the data. So the data needs to come. They are represented using the Europeana data model. I've put here a link, which is a kind of extension of Dublin Core for people who are familiar with metadata standards. And this is the model that is used within Europeana to describe the data and to process the data. Then we are using the Europeana publishing framework, which is a kind of framework defining the quality level that needs to be reached in Europeana. And then lastly, the licensing framework. So the licensing framework is very important because it's basically defining the condition to reuse the metadata and reuse the content that is linked from the metadata. So the licensing framework specifies the right statements you can apply to your data, ranging from very open Creative Commons licenses to more closed licenses. So in Europeana at the moment, all the metadata is accessible under a Creative Commons 0 license, which means all the metadata that is in Europeana can be reused for any type of reuse, even commercial. And then as part of those metadata, we do have links to digital objects. And then those digital objects are subject to different conditions that are specified by those right statements. So to make it clear, Europeana is not holding the digital content. This is usually the content is held by the cultural heritage institution. We only collect links within the metadata. Next slide. So yeah, this is summarizing a bit what I've already said. So the goal of Europeana is really to make all metadata reusable under any kind of type of reuse. And then the digital objects, they have a specific right statements that are specifying the condition of reuse, whether it's a strict copyright or if it's reuse, but where you need to acknowledge the source.
etc. So I've put links in the slide and you can access all this information. Next slide. Yeah, and in addition, Europeana has also a large program of activities for professionals. So all this information can be accessible through another website, which is called Europeana Pro, so pro.europeana.eu. And it's where you can access all the guidelines, standard frameworks, but also tutorials, webinars, events. So it's really the place for professionals. Where you can find a lot of information. So there are many things here that can be interesting, including also reference to open source softwares that can be used to transform the data, enrich the data, etc. And I think that was my last slide. Yeah. Yes, thank you, Valentine. Hi, everybody. My name is Sophie. I come from a slightly different angle here. I work for Leuven University, which is based in Belgium. But I'm also an avid user of Europeana as a curator for many, many years. And I was honored to be elected as the vice chair of the Europeana Network Association earlier this year. And it's from those different backgrounds, actually, that I wanted to connect with you today. And I'm utterly grateful to Olena and Olga and Marina for facilitating this, just creating this gateway between what we're doing at Europeana's end and what rich cultural heritage holdings are there in Ukraine for the world to discover, and now, first and foremost, to help safeguard. So, as you saw, the title of our talk here is Ukrainian Heritage for Europeana and Europeana for Ukrainian Heritage. This is the message we want to give today. We want to improve and expand the presence of Ukrainian heritage in Europeana, because currently the collection of objects really stemming from Ukrainian collections is quite small. I think we have an opportunity here to make your heritage more visible and more distributable. But on the other hand, we also want to talk to you today, or to express to you today, that there are many other ways in which we could be of support to you. We are very much exploring different avenues at the moment, and we are open to any suggestion or any request or need that you might feel. So that's the message that I'm going to come back to at the very end of this talk. I wanted to tell you first, well, if there is more Ukrainian heritage in Europeana, then what happens with it once it is published on that via that portal, once it's accessible via that portal? Well, it is a magic journey for the content to get there, to get online. But then a whole new adventure begins, and it's an exciting one. As a curator, I am always amazed by these 50 million digital objects that come from all across Europe and beyond, and that together create new stories, new narratives, new connections. It's so exciting that by this aggregated environment, it allows us to tell stories that do not yet belong to the canon. It allows us to formulate counter narratives. It allows us to critically look at different cultures and traditions, but also to connect with one another. So this is what happens with collections visible on Europeana. We curate them, so we present them in an optimal environment. We build new collections by making editorials, so online exhibitions, blogs, and galleries. We make sure that communities of educators and researchers can tap into that amazing potential. And again, I stress here that by making available such a large amount of
high quality data and metadata, really that enables you to tell counter narratives, to debunk what is often carved in stone in history books and school books. We also make connections to the creative industry, so we want to foster production, job growth, diversification of creative produce across Europe and beyond. And of course, we also have our outreach and user engagement activities, where we try to change the way in which heritage communities interact with their heritage. It's not something to put in a glass showcase and then stare at from a wide distance. No, it's something that is rooted in our present day lives and something that we should cherish and share wherever and whenever we can. What also happens is that the story doesn't stop, as I just said, when the material is available via the portal. No, the Europeana team always takes excellent care of content by working on the data representation, working on metadata quality. Different projects are ongoing that use, for instance, artificial intelligence to enrich metadata, to implement multilingual translation, and so on and so on. So behind the screens, always a wide range of activities are deployed to optimize digital collections, which is of course also beneficial if you are the holder, the provider of such a collection. And on the other hand, as I mentioned there, Europeana also takes care of its people, of its providers, of its network. This is why they have this wide range of capacity building activities. This is what I want to stress today. Europeana is not just a platform and an active network. Valentine already described a little bit that there's this internal three-part structure of a foundation, a network association, and the aggregators forum. So the group of, let's say, mediators who make sure that collections actually end up in Europeana. You can explore these networks via this website already mentioned, pro.europeana.eu. And I invite you in particular to look into the Europeana Network Association with over 3,000 members from inside, but also beyond the cultural heritage sector. It's a fantastic bunch of people, not all of them, of course, in this picture, but you're getting a bit of the atmosphere and of the vibe. And what we do is not only come together in the scope of the bigger Europeana initiative through our shared passion for cultural heritage, but we also look in very specific domains. So our network members are often interested in one or a few of the domains mentioned here, and work on in smaller groups called communities on topics such as copyright, tech, climate action, communication, and so on. And of course, what we want to achieve in the end through those communities, through the network, through our collections, through the curation, is drive positive change. Digital transformation is a reality, and it's our mission to support cultural heritage stakeholders to jump on board. And of course, for the citizens, the global citizens, to also benefit from that transformation to the biggest extent possible. Now, this brings me very close to where you are, dear colleagues. Unfortunately, in a deep crisis, in which situation we unequivocally express our solidarity. We did it with a statement. Olena referred to it in the beginning of this conference, but we want to take it much, much further, even further than all the activities that are ongoing in our network. And I can tell you, I'm amazed with
how active our members are being. I can just tell you that from a personal point of view, my university, for instance, is making available research infrastructures for Ukrainian scientists who had to leave the country so that they can immediately set up again their research and connect again with their peers and their networks. This is just one example of literally the hundreds of smaller and bigger initiatives already happening. What we also did at Europeana is actively support SaveUCHdigital and 4CH, the two amazing initiatives that have been introduced here today. I believe that with both of them, we are further exploring how we can maximize their fantastic and effective efforts. And then this is news from last week. We established a working group that goes across Europeana. So not only within the network, also the other pillars of the organization, where we really want to have a group of people dedicated to keep track of all these supportive actions that are happening and to really put in an extra effort to maximize what is happening there. There are also Europeana-based actions that we can now instigate and coordinate. We can reach out to other networks. We know that many, such as Europa Nostra, for instance, are taking on activities and initiatives. So we want to, of course, see where we can reinforce one another. We want to definitely collaborate with Ukrainian cultural heritage institutions and professionals whenever possible. And this is also something the working group will focus on, establishing those connections with you as a heritage community. We have a range of actions in mind that we want to explore, which is not exhaustive, just some ideas that we are already working on: the data archiving and evacuation, digitizing on the fly Ukrainian heritage, whether that's monuments in 3D or pictures with scans. We want to curate also, we want to co-curate your heritage collections so that, for instance, on Europeana, they gain visibility, they gain presence, they express better your identity, your traditions, and your values. We are thinking of organizing collection days where people can come and share their memories, their histories, their heritage materials for digitization and through digitization with Europeana. We want to help train everybody who needs more capacity in metadating, establishing digitization standards, whatever you need. I think this is also something we have the expertise and the workflows to do. And finally, we were thinking of providing an aggregation route towards Europeana, which normally happens with quite a diligent process with accredited aggregators. But in times of crisis, we should basically first think of acting. So if there are cultural heritage institutions interested in getting collections into Europeana, this is definitely something we are willing to discuss and to set up. This is all about zooming in on you. This means that we first and foremost want to listen to your needs. What do you think are the immediate requirements? What do you think are the monumental things where we need maybe more time and more manpower? What are the very concrete tools or expertise that you need at the moment and where you think Europeana could help? This is what we really would like to know. We will continue working on all these ideas that we already have, but our priority is listening to you, to the field, and acting in the present as soon as we can with immediacy and efficacy. So reach out, please, anyway, anytime. Through our email addresses are below. We will share them also via the chat. And there's always Europeana.eu and proeuropeana.eu for further exploration. Thank you.
Sophie, Valentina, thank you for your offer of cooperation, and thank you, Sophie. I found myself in the photo. Thank you. Шановні колеги, я запрошую пана Дмитро Малишева, керівника проєкту Virtual Ukraine, до доповіді. Пане Дмитро. Добрий день. Чуєте Вам мене? слово. Все добре? Прекрасно, так. Чудово. Добрий день, друзі. Буду розмовляти українською мовою. Я панорамний фотограф Google. Ми працюємо з 2015 року, оцифровуючи Україну. Багато працювали за кордоном, в Італії, Іспанії, знімали культурно-історичні локації, музеї, архітектурні споруди. Робимо ось таку панорамну зйомку. Тобі ж можна обертати все, і ми можемо бачити. Так? Київська лавра. В Україні відзняли дуже багато музеїв. От таку справу ми робимо. Ми оцифровуємо культурну спадщину, культурно-історичний контент робимо. Зараз у нас війна в Україні, на жаль... Діма, ви намагаєтесь щось показати? Ви розшарите екран? Так, хвилиночку. Ага, да, будь ласка. Так, показую. Скажіть, будь ласка, бачите? Так, зараз так, дякую. Бачите екран, так? Ми знімали дуже багато музеїв, унікальних церков дерев'яних, старих, архітектурну спадщину в Україні і показуємо це всьому світу. Зараз той момент, коли в Україні агресія Росії і люди можуть дивитися це все тільки онлайн, це ще більше актуально становиться, але у нас є трішки інша місія. По-перше, ми повинні прискоритися в оцифруванні в такому форматі всіх локацій, які є в Україні, бо ніхто не знає, яка ситуація буде далі, і чи зможемо ми далі робити, чи не прийде війна туди, куди зараз ще ми можемо дістатись, і де ми можемо робити зйомки і оцифровувати унікальну культурно-історичну спадщину, яка є в Україні. Ми робили великий проєкт Virtual Ukraine, знімали всю Україну з можливістю вибрати регіон. Ось так воно все працює. Тобто ми можемо побачити, де знаходиться Україна, можемо вибрати регіон, можемо перейти на локацію. І, ну, наприклад, музей подивитися, да? Ми це все робили. Зараз у нас трішки інша місія. По-перше, ми повинні дуже швидко знімати всі ці локації. По-друге, у нас є війна в Україні, і нам треба показувати наслідки цієї війни. І ми зараз знімаємо в наш проєкт, додаємо ось ці всі локації: Буча, Ірпінь, Гостомель, Харків, Чернігів, Миколаївська область. Ці гарячі точки, в яких йде війна, ми знімаємо їх і додаємо в наш проєкт. Вже на цьому тижні можна буде побачити оцифровану, зруйновану мрію, літак Ан-225 «Мрія». І ми знімали цей літак унікальний, надбання, ну таке інфраструктурний об'єкт, надбання всього світу. Ми знімали його, коли він був, ну, в нормальному стані,
цей був літак, і зараз ми знімали його, ну так ми працюємо, да. Ось, і ми знімали, коли він зруйнований. Тому це теж наша задача, але ну, наша команда працює над оцифровуванням наслідків агресії. І також паралельно ми знімаємо, ось у нас буде відрядження, поїздка у Харків, і ми теж знімаємо унікальні храми, ми знімаємо унікальні архітектурні споруди, пам'ятники для того, щоб зберегти це все. Це звичайні фотографії, потім воно, ну, це фотографії, ну, не панорамні. Ми робимо 360 градусів зйомку, ось така, як була до цього. Це всередині зруйнованого літака «Мрія». Це бекстейдж процесу зйомки. Дуже важливо показувати це все і зберігати це «Мрія». До речі, відзнят повністю віртуальний тур по «Мрії» Гостомель аеропорт. Церква. Дуже тяжко. Друзі, ви все знаєте, ви все, я чую вас, і ви все розумієте, що це треба оцифровувати, це треба зберегти, це треба показувати всьому світу. Ми це робимо. Я не знаю, що вам сказати. Ви знаєте про цю технологію. Воно потім буде виглядати, ну, в 360 фото, Virtual Tour буде зроблений, і всі зможуть це побачити. Тяжко дивитись на ці фото дуже, а я там був, я чую цей запах гарі і бачив своїми очами. Хочу, щоб ви побачили і весь світ, щоб люди в Європі побачили те, що зараз відбувається в Україні, і бачили це ось в такому форматі. Мені нема чого додати. Ми робимо свою справу. Проєкт в даний момент некомерційний, маючи досвід співпраці з державними установами в Україні, з військовим телебаченням в Україні, ми маємо доступ до цих локацій, будемо продовжувати. Якщо хтось може долучитись до цього проєкту з допомогою якоюсь, да, там, фінансовою чи обладнанням додатковим, бо команді потрібне обладнання, ми будемо вдячні. Ось, по суті, це все, що я хотів сказати. На жаль, зараз мені не дуже зручно казати про те, що ми далі будемо продовжувати працювати і будемо знімати церкви і локації якісь за кордоном. Зараз наше завдання зберегти те, що ми маємо, і показати це всьому світу. Ось так. Дякую, друзі. Пане Дмитро, ми вам дуже дякуємо.
за те, що ви робите. Бережіть себе. І, будь ласка, ваш контакт залиште в чаті. Якщо хтось може долучитися, допомогти, залиште свою адресу, я так вважаю, і, можливо, з вами вже індивідуально зв'яжуться Дякую. люди. Дякую, друзі. Або якщо у вас є реквізити до надання допомоги, ви теж можете в чаті залишити. Добре. Дякую. Дуже дякую, пане Дмитро. І дозвольте запросити. Я вас не чую. Бачите? Так, ми чуємо вас. Так. Чуєте, да? Я до слова запрошую пані Ольгу Баркову. Мені здається, це людина, яка найактивніше співпрацювала, представляла нашу країну і культурну спадщину саме в Європіані. Ольга Баркова, представник громадської організації «Гради світ», неформального професійного партнерства «Цифрована спадщина», Київ, Україна. Оля, are you ready? Hello, my dear friend, my dear colleagues. Marina, I ask you to help me with presentation, please. Okay. And I am happy to be able to communicate and think again about working with Europeana, thanks to the professional attentions of Europeana specialists to our initiative. And many thanks for their participation in this event. Next slide, please. Let me briefly show our history of interaction with Europeana using my old slides. It has been very useful for us professionally in terms of mastering and new digital technologies. And also I would say as a strategic vision of digital development in the Ukrainian cultural heritage sector. Marina, please put into next and one more. So we had the opportunity to collaborate linked heritage, Athena Plus, and Europeana photography. We called our experience like digital Euro integration. Next, please. We have involved 9 Ukrainian memory institutions to deliver their digitized objects to the Europeana collections. There were libraries, museums, and private ethnographic collection. Next, please. For example, here you can see digitized documents from the Scientific Library of Kharkov, Karazin's University. It were transferred to the collection dedicated to the First World War. Now the university building and the library are demented after the shelling of Kharkiv, unfortunately. Next, please. Here you can see the objects of the Polytechnic Museum and the private ethnographic collection Krovets looked like in one of the first interface of Europeana. And next, please. Here you can see also. Next. On November 25, 2013, we held our first seminar, Digitized Heritage, Preservation, Access and Representation in Kyiv. It was coordinated with the Europeana Photography Project. Next, please. At that time, the Maidan, the revolution of dignity, began in Kyiv, you know. The seminar aroused great interest. More than 150 listeners came to Kyiv from different regions of Ukraine. Then during the hard events on the Maidan, next please, colleagues from Europeana Photography supported us by offering to provide 3 historical
photographers in the first virtual digital photo exhibition dedicated on the first 100 years of photography. You can see the advertise of this exhibition. We managed to find and transfer 3 photos from 2 Kyiv museums. Next, please. One of our photo even got into the advertising and promo video of the exhibition. Next, please. Even today, you can see these 3 photos from Lavra and one street museum in Andreevsky Uzvoz. Не знаю как, don't know how in English. Next, please. So I like this picture because even today I am very proud that then in April 2014 I saw Ukraine in the list of 20 other European countries. Next, then we exploit and used metadata converter means. One more type, please. Converter. Next slide, please. We took part in creating a Ukrainian version of the dictionary for photo collection. It is in the next slide. Also, we study LIDOS requirements for organized our metadata in our information systems. So it was a very great and useful experience for us. Next, please. We translated and explained to our listeners the terms of the European agreements. Next, we passed on the acquired knowledge to the listeners of our events digital heritage for 5 years. More than 600 specialists from, next slide, please, from 47 cities and towns of Ukraine took part in these events. You can see the photo of our events, and on the next slide, we can see some more information about participation. We have also formed a professional community. And now we continue to work in the cultural heritage sector of Ukraine. Next slide. Here you can see the geography of our digital influence in Ukraine, I hope. Next slide, please. We were also invited by Maria Slivinska from Poland, and we published some articles about our experience in Uncommon Culture Journal. Put again. Here is our articles. And next slide. Here the articles about 3D technologies. Next, please. Currently, 1,700 cultural heritage items of Ukraine from 7 organizations are exhibited in Europeana. Next slide. A number of other memorial institutions are waiting for the opportunity to donate their collections to Europeana, and we want to help them methodologically and technologically. So this is our you can saw our some paths and our digital Euro integration. From my presentation, you can see also that for the second time we that's all. Marina, continue. That's all.
I can say a couple of phrases from our presentation. You can see that for the second time we are holding a culture front in support of future of Ukraine, and for the second time Europeana is supporting us in these difficult times. That is where I want to thank my European colleagues from Italy, Belgium, Poland, and also our participants, Sofia and Valentin, for supporting us. Also, I can say thank you to Milena Dobreva from Bulgaria and Maria Slivinska from Poland. They are my old colleagues and friends. Also, thanks to Alexander to help us with the SaveUCHdigital initiative. I also thank everyone present and look forward for future cooperation with Europeana and our initiatives. Thank you very much. Дякуємо. Дякуємо, пані Ольга. Я бачу, що пані Софія знала ці проекти. Софія, do you know this project? I see that you know. It was incredible, Olga. I was catapulted back in time because this was my very first project for Europeana, and actually I was the curator of All Our Yesterdays, and I chose those pictures that you showed, and I even didn't have a clue that you and I were so close together so many years ago. So let's use this moment as a new beginning, right? To intensify our collaboration. Yes, thank you. We hope. І я запрошую наших наступних доповідачів. Будь ласка, прошу приєднатися до нас. Сергій Присяжний, директор компанії Aura 3D, засновник і директор громадської організації Градосвіт Київ, Україна. Пане Сергій. Алло, доброго дня. Так, Мене ми чути вас добре? чуємо. Так, фантастика. Не знаю, на якій мові говорити краще. Можу говорити і англійською, і українською. Як вам заманеться, тому що у нас є, я дуже дякую нашим перекладачам, які нам допомагають. Вони можуть, якщо ви будете англійською, буде український переклад, якщо ви будете українською говорити, буде англійський переклад. Як вам зручніше? Та мені все одно. Okay, maybe I will speak in English. So because I see that here are a lot of people from other countries. So like you told that I am a founder IR3D company, and shortly I want to say that we can I share my screen, please? Yes, I see. You can. Do you see my screen? Yes, it's okay. Yes. Okay. We see. We digitalized 3D models. I mean, we digitalized heritage from 2016, and nowadays we have a lot of monuments from Kyiv, which we digitalized already, and we want to create the project that helps our army and also our organization to solve this problem. I mean, destroyed cities in Ukraine. So I want to show you our work, which we did. So on the screen you can see Independence Monument in Kyiv. It's in 3D format. So we digitalized it very perfect, and you can see all elements. Also, Andrew's Church
Богдан Хмельницький monument. It's the most famous monuments in Ukraine because it's a destination in Kiev. Excuse me. Михаил Архангел. I want to send the link, and you can see on your own PC. Also, the Volodymyr monument. The Motherland monument. Monument to founders of Kyiv. Independence monuments I've already shown. Monument to Princesa Olga. Ярослав Девайс. Петро Конасевич Сагайдачний. All these monuments now are in Kyiv. Григорій Сковорода. And that's all. It's 20 models. And I want to say that, like I told you, we want to help our army, and we created on the NFT platform like a cabinet where we can sell this model wait, please. Коротше, буду говорити зараз українською, так, бо я трішки хвилююся, і так буде краще. От, власне, ми зараз створили кабінет, через який ми хочемо продати українські пам'ятники, от, для того, щоб підтримати нашу армію. От, і 25% грошей, які ми отримуємо з цих пам'ятників, підуть на, власне, на зброю, там, на бронежилети і так далі. От. Плюс
50% грошей, які ми отримуємо, ми будемо використовувати для того, щоб придбати обладнання в подальшому для оцифрування культурної спадщини в Україні і цих зруйнованих міст, які на сьогодні знищені російським ворогом. От. Я дуже би хотів попросити, якщо є люди, які зацікавлені, власне, допомозі нашої армії і дуже розбираються в NFT-платформах, щоб зі сторони маркетингу помогли нам продавати ці моделі у різних країнах світу. Тому що хотілося б якомога скоріше це запустити. І, звичайно, для того, щоб більше людей і тих людей, які розуміються на NFT, дізналися, власне, про такий проект і змогли нам допомогти тобто продати ці пам'ятники. На сьогодні, так як я сказав, ми оцифрували дуже багато пам'ятників Києва, і практично всі пам'ятники Києва, які були оцифровані, були за власної ініціативи нашої компанії. Ми, власне, самі вклали сюди гроші, і не дай Бог, якщо щось трапиться з якимось пам'ятником у місті Києві, завжди можна його буде реставрувати, або зробити якусь реконструкцію. Тому, в принципі, все, що я хотів сказати. Якщо вам буде цікаво, я залишу посилання, власне, скину посилання зараз на наші всі моделі. Можу скинути. Так, ми просимо в чат, Сергій, щоб ви контакти, можливо, свою пошту і контакти, ті, що ви маєте, щоб ви зараз в чат кинули. Так. Ми також, зараз вам покажу ще коротко. Зараз в чат зайду. Хочу сказати, що ми з Сергієм познайомились буквально за декілька днів до війни і мали великі плани з пані Ольгою на спільні проекти, але впевнена, що все це ми зможемо ще зробити. Я зараз кину після мого, будь ласка, мого виступу. Також хочу показати, що ми ще перед війною оцифрували у віртуальних 3D-турах дуже багато музеїв у місті Києві і також по Україні. І, власне, один із таких відомих пам'яток, які відносяться до ЮНЕСКО, це Софія. Віртуальний 3D-тур створений за допомогою американської платформи Matterport. Тобто ви зможете тут отримати додаткову інформацію, можете почитати про різні фрески, і також прогулятися по Софіївському собору. Також у нас є дуже багато турів і мистецького арсеналу, і Кирилівської церкви. Якщо вам буде цікаво, я можу скинути, плюс муніципального музею особистих колекцій в місті Одесі, це Блищунова, дуже відомий такий зараз музей, який рекомендую я вам відвідати. Плюс віртуальний музей Київської фортеці в місті Києві, також ми це все робили. Музей Голодомору. Тобто ми внесли зробили такий великий внесок. Музей Голодомору, власне, ми також оцифровували за власної ініціативи, ми допомогли цьому музею безплатно зробити цей віртуальний 3D-тур. В принципі, все, що хотів показати. Дякую, пане Сергій. Ми тоді чекаємо на всі контакти в чаті. І дякую, що ви робили таку велику справу. І впевнена, що у нас буде багато роботи після перемоги. Зараз я запрошую всіх учасників здійснити віртуальні екскурсії, а вже потім завітати до наших музеїв. Дякую, пане Сергій. Дякую вам за увагу. І, шановні учасники нашої події, дозвольте запросити до слова Яну і Федора Бойцових. Це громадська організація SaveUCHdigital, Одеса, Україна. Яна, Федір, ви з нами? Вітаємо тут. Вітаємо, ми вас бачимо вже. Супер. Так, я зроблю share screen. Так, пішло. Бачимо.
Так, прекрасно. Можете запустити дану трансляцію, якщо вам зручно навести. О, прекрасно, все. Просимо. So for our English-speaking colleagues, we will also switch to English, and today we want to talk about photogrammetry as where digitization organization from Odessa, and we're also seeking for this more than a month various ways to help digitize current cultural heritage and new work cultural heritage, and we will talk about what we discovered, but it's discussion points, and we hope that a lot of colleagues will maybe address safety in their work. So a bit about pixelated realities. We were founded as NGO in 2016, but started working in 2015. And our first 3D scan with photogrammetry was the statue of Duc de Richelieu. It's like a symbol of Odessa, and you've seen it possibly right now in sex, protected from bombing. Here you can see on the picture it's digitally manufactured copy, life-size head, which was one of our exhibitions in 2020. So I wanted to start with why should we digitize and why should we digitize in 3D, and maybe Fedor will add a bit about manufacturing, but I want to show that when you have a high quality 3D scan of something, you can actually restore its this object with the help of new technologies like 3D printing, like milling, like pouring with various materials in the forms which are created digitally. So for us, it is very important to get as more quality material in this situation as possible. So I want to add something about this particular photo. It's a opera house in Odessa. This is a maquette made from bronze casted, but it was digitally manufactured. Before it, you can see the 3D printed dome, and you can see the 3D printed like the decoration on the top of the portal, and other things were digitally manufactured using CNC miner from the wood. It was a project to make the monuments available to blind people or with limited sight. So that we built like 6 monuments, like most prominent of the Odessa, and we actually then did several more, and one we have but not actually finished. So why I'm saying about this, because we're thinking as an NGO and an organization, we started to preserve cultural heritage in 3D, but to show the future generations of the cultural heritage, which will be eventually potentially not with us, like destroyed by fires or some extreme conditions or war eventually. And so it's one part of our mission. Another one which we are working and have like real interest is the physical part of it. So we are trying to make new techniques using digital fabrication techniques to make possible to reconstruct parts of the buildings, or just make our restoration system in general, the restoration industry, much more reliable and more convenient. Yeah, so
here is also one of the example. It's another project where we altered the 3D scan of our Odessan copy of this Laocoon sculpture, and it was also an art project. Now it's 3D printed in USA by our colleague. One project, and this is like digital manufacturing, architectural restoration, history, documentation, and preservation and representation. We see it like the main goals of current digital preservation of cultural heritage. We also should say that there are possibilities to create digital twins of objects with possibilities of 3D scanning. I will show later, if we will have time, this platform, it's SaveUCHdigital, with a landmark in Kharkiv region. So yeah, we have a small team. We're only 6 people right now in various places in Europe and Odessa. So let's get back to how to actually digitize. If you want to do it yourself in your museum or in your town. I think it's essential to ask questions like, where is the object? Is it on the street or inside? What is its size? Is it like something small, like porcelain, or is it a statue, or is it a building, or is it some big location which you want to scan? It will tremendously affect the safety and the time you need to scan. Also, who scans? If it is possible, it is much better to have a professional photographer who will engage in 3D scanning, because even if we talk of mobile photos, it should be done professionally with focus, with lighting, which is even and similar. That you can. Yeah, I can describe. I think a lot of people were talking today about the photogrammetry itself. It's the cheapest and more convenient way to get like a good looking and at least vivid and realistic texture, because you're making photos, and photos are used to create those textures. As I can say, we as the NGO, we tried several times and made like the plein airs of, we were calling our friends architects and calling our friends photographers, like professionals and non-professional people, just who were trying to make some footage like first time in their life. And actually, by the way, if you explain people, it does not really matter at all. Is it a very professional photographer or a non-photographer? Because this specific of photogrammetry relies not on the, you know, your education or your skill as an artist of photography, like a good bokeh or something like that. It's just technical shooting. You have like to know some hints, and you go and shoot photos, and it creates a beautiful 3D model. So at this point, I may say that it's really not a very big difference between pro and non-pro. Okay, what can scan? What can with what should you do? Basically, it's just also you can scan it with your mobile phone. You can scan it with the most, I don't know, expensive camera. It actually does not matter too much, because if you have an opportunity to scan with a phone and you don't have a camera, it's better to just get it with a phone. You know, the gear here in all this situation, I mean, about the photogrammetry is the very number one question. So if you have good camera, you will
mostly get good results, and if you not have, maybe they will be not such beautiful as if you have like a very good expensive. But if you don't know what to do, you can make bad data with an expensive camera, and someone will eventually make a better scan with just the iPhone or Android phone. Okay. How many photos? Because there was technical documentation recommended by SaveUCH, and yeah, we read it, and I totally agree that we can get some good results with even like 5 to 6 photos, because it's just the process of type points and actually making depth maps or dense clouds. So it's not, but although it's kind of required like at least 3 photos of the surface to get but it's about like, you know, like a brick wall pattern, okay. But if we are talking about something with a huge amount of details, like architectural carvels or arcs or mascarons and whatever, and etc. Or no, we just talking about the facade of the building. So I don't believe that. I'm not believing. I just know that it's not possible to get this and that. It's something to get to have a clue of the object of 3D. It's okay, but there is an effort to shoot more photos, because every kind of detail requires to shoot it separately, and you have to treat it as like an object, like something like a Brussels cabbage, like a fractal, fractal things of the whole, the small, and actually you need drones and shoot something from the top, but it's a different story. It's part of our presentation, I think. Okay. Also, before you start scanning, you should consider how will you store and transmit data. And a lot of speakers before us presented the possibilities to transfer data to EU clouds and servers, and we recommend to contact these organizations before you even start collecting data, because it may be a lot, and you won't have enough space on your computer. Also, for now we are talking about collecting data, but it should possibly we should yes, possibly this is think a very about interesting question, and unfortunately it has no kind of straight answer, because it's using who can process yes, about the who can process. So there are a lot of programs like standalone applications which are allowing you to process the scans. Normally they cost very huge or decent amount of money, and there are different which are not such expensive, but they still have like some money required to be involved. And one of those applications we use, it's a reality capture, capturing reality, which is now Epic. So, and we actually did not kind of reach Epic yet, or reality capture, to ask if they can give us something like discount or whatever for processing, or maybe they will have something to offer to activists who want to process data. And as I see advertisement, they will eventually launch a new product which is scan from phone and process online. So maybe it's a good idea. If someone knows something about it, I will be very glad to hear from someone who knows what's going on with this direction, or any other online reliable processing solution, because I don't really know one yet which is reliable. Also, for processing in using phone photos, there is this There were 1 to 3D catch, like Autodesk. It's not working. So no, I mean those Danish guys. Yes. Well, I will send it in a moment. Yeah, we have like one prominent company who say that they're using augmented
artificial intelligence to kind of make photogrammetry from the home photos, and they have kind of great results. So we investigated in that also right now. Yeah, and they opened a free account for Ukraine. I will send it, but okay. About the restrictions on photo and video shooting, which may prevent you from actually emergency 3D scanning, I want to say that, and also for our European partners, because they are very sometimes excited to give us our possibilities to scan something or methodologies. There are prohibitions of drone shooting. No civilian drone can go up. I'm sorry. I think it's Okay. Someone has a microphone. Also, we have prohibition of professional video and photo shooting, like on military base. Olena, do you speak to us? Like we need to finish soon? Olena? No. Okay, so this prohibition regards espionage. Guys, somebody please check your microphone. It's a bit loud. Oh, thank you so much. Okay. Okay, let me make this long story short. Yeah. We have the red zone on all countries. It's impossible to shoot to fly with any DJI machine or others machine which is using GPS. So if you have a kind of pro version of drone who can kind of not working in red zone, so if someone will see you with such a drone, they will think that you are a spy, or they will kind of try to ask you what you are doing with the drone. Yeah, and military guys, they can see all such drones which are in the air. Yeah. And you can actually get shooted into that drone without asking what are you doing before. Then about phone, it's like TikTok TikTok law, so-called. We have it about not shooting any buildings or any like block military posts, thing, block posts, public everything. spaces where humanitarian aid is given, and a lot of cultural public places. Consider that some objects are not possible to scan without, for example, special notice of military in your region. Okay. For instance, we made a official request to military south, like Odessa region, and we did not get a reply. But it's okay because the war is going on, right? But we trying to get in this permission, but we cannot actually get it, and nothing's changed. Yeah, also when you're already, for example, decided to, for example, scan your museum, and you found the photographer and the camera, and you go there every day to scan something, you should consider the possibilities of marauding, because it's a valuable equipment, and various things and various places have people who want to steal. It's just not safe. Yeah. And this is about the mine danger land side. Yeah, in the unoccupied regions, it's about real danger of war zone. Also, people should not should consider air alarm and proceed to safety. Also, okay, shooting without permission. We already said that. Data transmission security, okay. Also, we wanted to comment about. I wanted to say one word. Sorry that I'm interrupting, and I'm just about the people involved.
It's true, some people are in emotional state and they can do some stupid things like going and not be very cautious about something which can, part of building can just collapse or something like that. It's really a matter to consider. Yeah, that's why we want to ask all cultural organizations who participate in emergency scanning not to post online in free access how to scan stuff, how to volunteer it, and how to go with a phone and scan everything. I think that only people who in organization, what training, volunteer organization, okay, but got safety training before they go should be able to participate in such operations, because it's really a possibility that you cause some casualties with a good goal. So what can we actually do in this situation? So we found out that the safe possibility to get a photographer in some space where it is not allowed by military for usual photographers is to get an accredited journalist to work with you. And it's possible sometimes, and we will talk about it soon. So you can totally do shootings inside, use camera if you can. Maybe you can create FTP cloud and transport equipment carefully without drawing attention to it. Yes. Also, what you need to consider is time. If you have a lot of objects, please understand that it will take days or weeks, and this person should be able to come and go and so on. And also for big organizations, for example, digitization of museum collection, we do not know if it's available because there are no official laws about it, but probably soon we will see possibilities to book specialists, because, for example, photographers are often men, journalists, and, I don't know, 3D artists. Maybe possibly people who work with cultural heritage right now with digitization, who undergone training should be booked. It's also a discussion point for us like cultural specialists. Okay. And think about representation. Think about Europeana now. Think about your web platform, which was digitized to be open now, to be translated into different languages, to be maybe if you have 3D scans, post it on Sketchfab or this Danish poly.com, and make your own platform where you, for example, show up your collection. There are some grants which already can help to support these initiatives, and I think we should totally use it to support people in economic situation, because culture also needs to eat something. Yeah, so this is, I think, the end, and now we will yes, and I want to show you some small get on, and then we will need to change share, stop share. Sorry, 1 second. Share screen. So this is the results of our third attempt to scan something. It's hard. This is our colleague from press made this shooting for us.
all. Because you see this, right? Because we think that these monuments, which are in these sandbags, representing not only the monument itself, it also represents like a monument to people who made this, actually trying to preserve the cultural heritage and making such an armor to it to not be destroyed. So basically, we are very grateful that there are some people who can still go out and shoot it, right? So these people are pressed for now. So we are thinking and trying to start a small to big project of training journalists in several cities of Ukraine who can do this kind of scanning, also not only of current cultural heritage, but to document the horrors of war. And if we have all these photos from Second World War, we should think about future multimedia museums of victory, where children and youth, current and future, will be able to understand it in their way, to immerse themselves in their way, and it won't be enough in the usual photography. So this is what we do now. If you have photographers or journalists in other cities like in Odessa, Kharkiv, and Kiev, everywhere, please send us contact. Yeah, and although it's not like a perfect scan, but it's still already something. And the guy who he just got the camera from someone else. It was not his camera. He never ever shot anything on manual. He was only also shooting automatic camera settings. So I said him like how to set ISO, how to set the f number, shutter speed, and explain him how to use the lens. And it's possible, right? It's just possible to make it, even with the people who do not know anything about it. Just like half an hour spent, and it will yield results. Яна, Федір, ми вам дуже вдячні. Дякуємо, да, ваші контакти з'явилися. Я впевнена, що ми ще будемо свідками ваших нових неймовірних проєктів і будемо вдячні, якщо ви долучитесь до нашої ініціативи. Ми теж розробили в рамках ініціативи невеличкий гайд такий щодо екстреного цифровки. Можливо, Яна навіть знайомилася з ним, пані Ольга казала. І ми будемо вдячні, якщо ви приєднаєтесь до вже таких детальних майстер-класів і, можливо, проведете майстер-клас для всіх, хто зацікавлений. Да? Такі первинні навички, як і що робити, ми будемо дуже вдячні. Я прошу пані Марино дати інформацію в чат зараз, щоб люди могли заповнити анкету щодо зацікавленості, да, взяти участь в нашому майстер-класі. І поки ми продовжуємо, ви можете заповнити дуже невеличка швидка анкета. І ми переходимо до дискусії. Я розумію, що вже і трохи стомилися, але надзвичайно цікава тема, і все це нас хвилюють. Я прошу наших учасників дискусії. Maybe Lars, are you with us, Lars? I'm with you. I'm with you. Oh, maybe you will say a few words about the initiative Zoom. Yeah, sure. And Please. I'm very happy that my colleague Maciej Maryl from Warsaw is also with us. So maybe Maciej, if you are available, then you yes, I'm here. Okay, great. Okay, first of all, thank you very much for inviting us. Wait, I have to change my camera position. And sorry for the background noise. My one of my sons is sick, and so I had to do some cooking. But besides that, no, I'm very happy that you invited us. We are very glad to be here, and we very much support your struggle, support your fight in there, and would like to show our solidarity with your initiatives and our strong support for what you're doing at the moment. Also, at the same time, I must say,
Discussing with the colleagues in Ukraine has helped us also a lot to understand what the shortcomings of our current infrastructures are, what kind of things work in situations of crisis. We hope that we will never need this know-how in the future, but it helps us to be better prepared for what comes up in there. So a few words about SUM. SUM is an initiative that has emerged in the early days of the conflict after the 24th of February, where we at the University of Luxembourg got contacted by colleagues in Lviv who were looking for backup capacities of their services or of their research repositories. And that's an operation that is still ongoing, but we're having about 50 terabytes of data right now safeguarded on our side. And similar as the colleagues in Alberta, our goal is to safeguard, to back up information, and to provide full governance about the data to the Ukrainian colleagues. This is something that is very, very important to us because it is your data, and we want to help you to safeguard it, but it's not for us to take it away. It's just there to help you and to store it and to save it there. And Robin, so Maciej, maybe you want to show a few bits about the page there. Yeah, thanks for showing the website. So yeah, basically we are the team I mean of several institutions gathered around this 4CH kind of infrastructure for cultural heritage. And Lars is, yes, from Luxembourg. I'm representing the Institute of the Polish Academy of Sciences, but we're also cooperating with Poznań Supercomputer and Networking Center, among others. And basically, what we do is, as Lars said, to provide a pretty easy and quick way of backing up the files, of course, depending on the broadband, on the internet connection. Also, what we kind of imagined that we would be able to provide some hardware, you know, like in terms of drives to if there's not enough broadband. But so far, nobody requested that, and so far we are able to provide backup via internet. But what I can say is for the difficulties we're having, it's also kind of reaching out to institutions, and we are of course aware that the institutions have many things to other things to do right now. Apart from of course daily operations, then there's of course securing the material heritage. However, it would be really helpful to get the institutions to reach out to us so we can help them. Or if there's no capacity in institutions, perhaps we could also help, or perhaps, I don't know, if you have some contacts to support the institutions without capacities to back up their data, we would also welcome this support. So basically, infrastructurally, we're ready to provide backup. We just need contacts and cooperation. As Lars said, we have amassed pretty big backup capacity right now with something like 15 to 20 institutions. And yeah, we're ready for more. We'll be really glad to help and to secure this data, and of course, return it or delete it once everything's over and the data is safe on your site. And perhaps Lars, you would like to complement. Yeah, maybe just to say one thing, also to underline what the colleagues from Europeana have said. I think what we learned also in this crisis is that a lot of things become possible once you know people. You know, because our offer is free perpetual backup for your data, and this sounds like a scam. You know, so it sounds like we want to take it away, we want to steal it, because who gives something away for free? And so the things that we managed to achieve, the data that we managed to save, most of it is based on trust. It's because somebody knew somebody met somebody at a conference and so on. So I can only underline that networks like Europeana, for example, are a great opportunity to build up this kind of trust, because you've seen the person, you know that you can trust them. And so I can only encourage you, participate in this. And the times will come where you will all, again, participate into it.
But just to say, yeah, we build on personal networks of trust, and we want to re-enhance that also in the future. One thing I'll do is I put also the contact address of the SUM project, of the SUM initiative in there. So if you want to reach out to us, if you look for backup capacity and capabilities, please get in touch with us there. And thank you very much. Thank you, thank you. And really, we really need to communicate and cooperate more. It's true. Thank you. And зараз я хотіла б запросити пані Аня Заволодько. Скажіть, будь ласка, ви з нами? Добрий Аня. день, так, я з вами. Добрий день. Ми вас надзвичайно раді бачити. Ми співпрацюємо з пані Анією в проєкті Дікомфра програми Erasmus, і ми дуже часто зустрічалися і в Києві, і в Харкові, і в європейських країнах. Я знаю, що, Аня, ви залишилися в Харкові. Ви весь час цей були в Ганна, ви були в, чи можна Аня, чи Ганна, ви вже мене поправити. Да. Ви були в Харкові весь час і зараз залишаєтесь там. І ми б хотіли дати вам слово і послухати вас. Дякую. Сьогодні я виступаю дуже в новому для мене статусі. Статусі незвичному для мене, бо я фахівець з цифрових компетенцій, діджиталізації та штучного інтелекту. Але сьогодні я би хотіла до вас донести думку як звичайної людини, яка тут на місці робить маленьку справу у вигляді арт-кружку. Тобто в нашому домі є діти, які знаходяться в стресовій ситуації, які ви можете спостерігати, співчувати, надихатись або долучатись зусиллями по цій ситуації. Але ми всі тут, бо вважаємо, що будуть стримуючі фактори, і не все треба буде віртуалізувати. Але в нашому арт-кружку є надбання. Можливо, це не такі великі надбання, про які сьогодні була мова, але вони є і зараз. І це теж є пласт культурної спадщини, і зараз тільки за допомогою цифрових технологій ми можемо надати доступ до результатів нашого кружку. Цей клуб, кружок був заснований для того, щоб діти могли змогу вимальовувати свої страхи, свої емоції, щоб вони не тримали в собі та не руйнували цими емоціями себе, а мали змогу їх випустити. Наступний слайд. Напевне, вікно ми перемістимо сюди. Ой, пробачте. Поки що ми бачимо, у вас режим малювання. Зараз бачимо ваш головний екран. Да. О, Любий Харків, прекрасно. Так. Це будуть наші маленькій виставці, яка буде на фоні моєї доповіді. Це роботи, коли діти прийшли та почали вимальовувати себе. І ми почали з чого? По-перше, я намагалась дати свої знання, як це моє хобі, малювання. І намагалась, більшість робот – це колективні роботи. Тобто діти навколишки роботи садились, навіть ці роботи формату А2 або А3, і вони, кожен додавав своє у цю роботу. Тобто дана робота – це аплікація з акварелью, і це не робота однієї дитини, але сумісним творчістю з'являються такі роботи, які, на мій погляд, вони не тільки мають роль арт-терапії, а на сьогоднішній день є також частиною України і мають
бути в історії і надбанням всієї нашої спадщини. От, наприклад, на лівій частині екрану ви бачите роботу, коли 7 дітей сіли та вимальовували у колі посередині свій страх. А далі навколишки цього кола вони вимальовували, чим вони подолають цей страх. І ви бачите, хтось на кульки відійшле свій страх, хтось випрає і так далі. І це внутрішній світ дитини. Також діти намагалися вималювати свої почуття до своєї країни. Тобто вони сіли, і кожен з них доповнював цей плакат своїми відчуттями. Це не є роботою, яка є комерційною. Вони всі є спадщиною нашого дому. Але ми би бажали, щоб ці роботи також бачив світ. І, на жаль, сьогодні ми маємо змогу тільки оцифровувати та надавати віртуальні можливості для того, щоб світ побачив ці роботи, побачив, що Україна не агресор, а тільки має внутрішній світ, який допомагає викривати внутрішній світ кожної людини. І цей світ багатий, широкий, з відтінками, з кольорами та з надією в те, що все буде гаразд. Наприклад, оце дракон 12-річного хлопчика. Він його видумав та надав йому характеристики. Тобто це дракон, який зустрічається раз на 1000 років, і він підтримує Україну. Або, наприклад, ця сакура 10-річного хлопчика, яка показує як надію, так і труднощі, які є сьогодні в нашому суспільстві. Моя доповідь дуже коротка, але вона для того, щоб всі ми замислили, що таких осередків багато, не тільки в Харкові, не тільки в Києві. І це все також є маленькими елементами культурної спадщини нашої країни, і це також заслуговує до уваги суспільства. Дякую. Анечка, по-перше, ми дякуємо вам за те, що ви робите. Бережіть себе. Я впевнена, що з колекції наших дітей, які зараз малюють під час війни, буде зроблена велика виставка. Я вірю в це. Дякую. Я прошу пані Наталю, яка займається творчістю зі студентами професійно вже. Пані Наталя Удріс, я знаю, що теж наші студенти зараз малюють, зараз продовжують творити, і я б хотіла надати вам слово. Пані Наталя, Київського національного університету культури і мистецтв. Ну, ви себе представите, так, будь ласка. Так, одну секундочку. Добрий день, ви мене чуєте і бачите екран, я так сподіваюся, так? Так, так, прекрасно бачимо, чуємо. Дякую. Можна на весь екран, якщо ви запустите, да. Зараз на весь екран. І, можливо, ті дітки, які малюють зараз в Харкові, вони наші будуть абітурієнтами, майбутніми студентами вашої кафедри. Дивіться, я хочу, ну, по-перше, я привітаюся з усіма. Мені приємно, що ви запросили, дуже актуально. Хочу подякувати всім учасникам за те, що всі роблять на цьому фронті. І, звісно, хочу сказати, що така корисна, дуже насичена, інтенсивна конференція, доповіді, кожна має свій сенс і дуже корисна. Я є... Значить, хочу сказати, ну, я є представником таких в сфері візуальних комунікацій, тобто те, що називається графічним дизайном. Ось екран чомусь не хоче показувати. Ну, якщо в такому плані буде нормально сприйматися, тому що... Ми бачимо зміни. Можливо, F5, якщо ви натиснете F5. Та я натискаю. Так, не хоче. Все працює. Я в курсі про F5. Так, вибачте. Отже, я є представником візуальних комунікацій, графічного дизайну
І хочу сказати, що проблема збереження спадщини стосується не лише наших монументальних таких видів мистецтва і те, що є світовим надбанням, але й таких невеличких, на перший погляд, об'єктів, які створюються сьогодні. І от ми зіткнулися зі студенткою, з моєю колегою, яка займається предметом, просуває предметний дизайн в Європі, з такою проблемою, що ви бачите один постер з цілим керамічним об'єктом, який постер робила наша студентка, а це пост на Фейсбуці про цю ситуацію, що готувалася виставка в Парижі, але через початок війни були порушені всі шляхи транспортування цих об'єктів із України в Париж, і в результаті транспортування цей об'єкт був зруйнований. Ви бачите на другому постері, так би мовити, який показаний, демонструє, що саме той об'єкт, який винесений на постер, на афішу, він не взяв участь у цій виставці. І це є теж так трошки символічно, да, що процес збереження і, можливо, навіть оцифровки, він стосується і великих пам'яток, а також і невеличких об'єктів, але вони теж, це є таким цікавим об'єктом дослідження. Стосовно графічного дизайну, яким чином ми можемо бути долучені до проблем, які сьогодні обговорювалися? Зі свого боку хочу сказати, що я почула для себе багато нового, тому що, я, звісно, в сфері культури знаходжусь, але і в сфері цифрових технологій, тому що графічний дизайн – це виключно цифровий простір, але, не виключно, але переважно цифровий простір, але, можливо, не занурювалася настільки глибоко в процес музеїфікації і діджиталізації музейного простору, і тому була приємно вражена тим, що вже є, які є надбання і в Україні, і в світовому партнерстві. То в той же час мені здається, що будь-яка ситуація вона потребує залучення, і власне, що і робить графічний дизайн, візуальні комунікації, це залучення, інформування спільноти, да, і залучення налагодження зв'язків, як сьогодні навіть відбувалося під час конференції, а також інформування спільноти про те, що відбувається і яким чином можна бути корисним, і що це взагалі є, тому що, повірте, багато людей могли би і хотіли б знати про те, що можна і що виконується, і що це дійсно дуже величезна така функція окремих людей, спеціалістів, і, я сподіваюся, буде і державних установ також. Далі будуть декілька, і наша кафедра, наші студенти, викладачі, колеги, ми займаємо активну таку соціальну позицію, ми створюємо, відповідаємо тим викликам, які є на часі, створюємо різну продукцію графічну і намагаємося це опублічити, тобто винести в громадський простір. Буквально дуже швидко декілька кадрів про те, що ми робимо, тобто це є соціальна проблематика, якою ми цікавимося, це, бачите, проблема насильства, це проблема груп з обмеженими можливостями людей, це, звісно, ковідна тема, і ви бачите, що ці всі роботи виносяться в соціальний простір. Це ми робили минулого року до Дня дизайнера, теж вихід в публічний, вуличний простір до людей, ювілей Сковороди, який відбувається цього року, і ми до цього готуємося. Минулого року це робота до ювілею Лесі Українки. Ось, тобто ми торкаємося різних і соціальних, і культурних тем. Ось, спілкуємося і підтримуємо контакти намагаємося з різними культурами, з представництвами. І ще раз підкреслюю, що не обмежуємося лише локальними платформами, де зустрічаються графічні дизайнери або їхні вузькі прихильники, а саме працюємо на потенційних адресатів, на кого це все розраховано. З останнього, чим ми зараз займаємося, це робота з постерами, і головне, що ми виносимо це в місця тероборони, в місця, де знаходяться наші захисники, щоб мотивувати і хоч якось додати їм тої впевненості, яка в них і так є, але ми ще так це візуалізуємо. І ви знаєте, це має свій сенс, тому що сьогодні ще замовили 5 тиражів в різні точки, і це знаходить такий відклик. Отже, завершуючи мій маленький такий виступ, я хочу сказати, що наша кафедра, наші студенти-викладачі відкриті до співпраці
Я сподіваюся, що з пані Оленою і пані Мариною Толмаш ми можемо пробудувати логістику якось створення наших повідомлень. Це можуть бути і матеріальні носії, це може бути, звісно, цифровий формат, соцмережі, і ми можемо долучатися до того, щоб інформувати і поширювати, і залучати широку громадськість до тих процесів з діджиталізації, або принаймні, щоб люди знали це, відвідували ці платформи, про що ми сьогодні говорили. Ось я завершила. Дякую, пані Наталя. Я вам дуже вдячна, і дійсно роботи ваших дітей надихають, і ваші. І, можливо, ті пропозиції в чаті, які ви зараз бачили, наші колеги анонсували для пані Ганни, вони стосуються і для наших студентів, і для вас, тому я прошу зверніть увагу на всі ці пропозиції. Чи є у нас ще колеги, які планували взяти участь в дискусії? Чи, можливо, є якісь питання, які ви хочете озвучити нашим шановним спікерам? Шановні колеги, шановні учасники, я прошу вас ще раз нагадую заповнити анкету щодо отримання матеріалів нашого заходу і щодо подальшої участі в мастер-класах. Пане Кирило, я так розумію, не зміг доєднатися. Чи є питання, шановні учасники, чи є питання до наших європейських колег? Ви можете написати в чаті. Так, я бачу Себастьян. Так, Себастьян. Yes, thank you, Olena. I just would like to emphasize, because it just came up in the chat as well, that we would really like to know from everybody who's involved in the production of cultural heritage or still has to save something, like, what are your immediate needs? What do you need the most? We know that some people are still digitizing and they, for example, need scanners or cameras. We have a lot of media attention now, and we think we can alert people to provide whatever you need, if it's storage, anything you need. And I think we should coordinate to kind of, organize these things. I know there's also the Heritage Emergency Rescue Initiative, which I think is from the museum, from the ministry. And I'm just wondering how it is best to coordinate to fulfill physical needs. And then secondly, because it came up in the chat, how does everybody think it would be the next step to raise awareness, maybe also raise money for culture workers in Ukraine? NFTs have been mentioned, but also a public exhibition of artwork or cultural heritage. And how does everyone think, how can we help, for example, technically, or any other help to to show the world Ukrainian cultural heritage? That's my question. If I can talk, maybe I talk about this. I think about this opportunity to raise money for our situation of exhibition. Maybe it's not only a virtual exhibition, maybe it's something real exhibition, maybe in some museum or maybe cultural center in some city in foreign country. But we have not such opportunity. It's only depend of your help. We can give you the material and give you the people who need the helps, and it will be a very interesting program for our country if we all can help to people who need this help. Thank you. Yes, that would be great if we could have a more conversation among you as well, who all produce Ukrainian culture, because we have a lot of attention now, and we actually have a lot of people like UNESCO, private companies, everybody is coming to us and asking, how can we help? And I think if you decide, that you would like to participate in this thing, we should talk about this and think about this, because I think people actually don't know what to do with their resources, like in Europe and in America, and they would really love to
you know, but we need to know first from you, what are your priorities? So that's very good to know. Thank you. And if I can quickly add to that, via Europeana, of course, we are also happy to give visibility to creative creations from Ukraine, as much as to cultural heritage from Ukraine. So this is something we could also further explore. And I should perhaps add that we are closely in the loop with Sebastian and his team. So feel free, if you have an idea, a proposal, a request or a suggestion, to take us both in the loop. I think we have complementary strengths and networks, and we are very willing to put them all to this good cause. We try to ask the people who go out the country platform for exhibition, but I think it should be on the different level about the talking about such things, because they don't understand how they can help. People who go out from our country with children, we have some mothers of children who go out in other country, but they don't know what they can do in this country to help for us for exhibition, but they want to take part in this initiative. Dear colleagues, have you any idea? Дякую, Аня. Думаю, що ми теж проговоримо це питання, таку ініціативу. Я думаю, таких осередків багато, які бажають допомогти своїй країні. Це не обов'язково повинна бути індивідуальна виставка. Це може бути колективна робота, але якщо ми таким чином привернемо увагу до нашої країни, до проблем та допоможемо конкретним людям, наприклад, в Харківщині є проблема з департаментом ситуації, які допомагають пожежникам. Кожен день руйнується якесь обладнання, і це обладнання треба поповнювати. На це потрібні кошти. І якщо діти зможуть допомогти таким чином цієї доброї справи, це буде дуже добре. Думаю, що ми подумаємо дійсно про організацію з нашої сторони і вже запропонуємо проєкт нашим колегам. Dear colleagues, thank you for your questions, thank you for your support, and I'm confident that we will continue to work together. The next step, as part of the scientific conference, we plan to hold practical events, and we invite you to participate. Okay? We will send detailed information, and maybe we will organize the seminars and practical seminars. Related to the last thing that you have said, if you need the support of AllDigital for apps, have in mind for the future, please reach out to us, and we will be very glad to help in any way we could. So just tell us, and we will be very happy to help and to promote your events and workshops or anything. So feel free to reach to us, please. Дякую. Наші колеги пишуть, що вони продовжують let's continue the conversation via email. Thank you, Sophie. It's a good idea. And it's all. Today it's all. And ми дякуємо всім нашим колегам, дякую учасникам, дякую, що в такий важкий час ви не байдужі до нашої культурної спадщини. Я дякую перш за чергу за все нашим українцям, які розуміють, наскільки вам всім важко, і ви знаходитеся в безпечних, небезпечних місцях, але ми всі переживаємо, всі турбуємося. Я вдячна за те, що ви знайшли сили, зібралися, за те, що ви робите щодня. Щодня зберігаєте те, що буде визначати наше майбутнє завтра. Тому я всім дуже дякую
Thank you, Sebastian. Thank you, Ганна. Thank you, Ольга, Марина, Софія, Маріана, Маріна Чернявська. Thank you, all. Яна, Федор, Діма, всі, хто взяли участь, і всі наші представники бібліотек, музеїв, архівів, університетів, шкіл. Я вам дуже вдячна. І я впевнена, що ми обов'язково з вами зустрінемося. Зустрінемося онлайн на заходах і зустрінемося. We invite you to Ukraine. We invite you to Kyiv, Kharkov, Donetsk, Odessa. See you as soon as possible. I will be okay. Дякую. Ми розійшлемо всі матеріали, буде запис, трансляція, і я впевнена, що ми обов'язково зустрінемося. Ще у кого є якісь... Я дуже шалено рада, що така кількість учасників, 300 і нас дивилися в Фейсбуці, я впевнена, ще будуть переглядати запис, тому я впевнена, що будуть контакти і буде співпраці. Якщо хтось хоче щось сказати, будь ласка, please maybe a few words for our participants. Can I ask a little bit words? I thank for all of you, our Europe colleagues, because we are, and I look forward for our future collaboration to renovate our work, which were preview time, and to collaborate this time also to help maybe to show this kind of resources like children works. For example, if it is interesting for Europe, Europeana, maybe we will discuss this. Also, I would like to discuss with you which topics will be interesting for delivery to Europeana from Ukraine culture, because it is important for select our items. Also, I can say that we need some methodological support. We need to learn more about digitizing with you, with our specialists. We are interested in deliver to Europeana our 3D models and 3D tours. Maybe it will be new for us, but it is important for us. Also, of course, we need some special software and unique software maybe. And it is also the big problem for Ukraine. We don't have enough software for digitized culture heritage. So maybe this way of cooperation will be possible for us. Yes, I think all the aspects that you mentioned, this is exactly what we were hoping to find out today. These are quite concrete things where I see no problem at all in facilitating all that. It's just that now we have to get to work, right? We have to set some things up, organize some, I don't know, some webinars, some workshops, some training sessions, work on the workflow, indeed, on the methodology. But all these should not be an issue at all. So I'm very hopeful that we will have this manifest into a larger presence of Ukrainian heritage in Europeana, and setting up something that will be sustainable, far beyond crisis and emergency. We want something that remains. So yeah, let's not only stay in touch, but let's get to work. That's what I would say. Okay. Also, I would like to say to Lars and Sebastian maybe about some way of future collaborations, because this kind of collaboration on saving our digital resources on distance servers, it is very important
task force, and we maybe we miss this topic in past. So now we have to better understand the importance of saving digitized and digital heritage, and use the appropriate technical way for do this. Hope you understand me. Yes. So it is the future of our collaboration too, maybe. Yes, I think there's absolutely, Olga. Go for it, Lars. Okay. No, I just want to say, yes, there's plenty of collaboration opportunities in the future, and we're very much looking forward to that. Just one thing, you're not the only one who didn't consider the saving of the digital material. So I asked, for example, at our IT department, so what do we do if we would be in the same situation as the colleagues in Ukraine? And people were just looking at me, you know, because nobody expected something like physical damage to our data centers. But that's a reality that you are facing, and so it's for us a learning opportunity as well to find out, okay, what do we actually do? Yes. Absolutely, and if I might say, like, of course, Lars and everybody else from 4CHSUM, we need to talk a lot, hopefully together with Sophie as well, and everybody on this side. Also, I might add that we have like the support of tech companies like Amazon and Google, and they are very keen to help as well. And I know that, you know, UNESCO is talking to the Ukrainian Library Association to reconstruct the digital national library of Ukraine. And I think if on our side and Marina, of course, I'm sorry, and everybody else, I'm sorry, there's many people who help here. But like, so if we can provide technical help that is accessible as well, that is easy to use, I think that's the best thing that we can do very soon. And I think we should talk on our part. And if you can talk on the Ukrainian side to organize and discuss as well what you would like to, how you would like to proceed, that would be great. But I think for Lars, like Sucho and 4CHSUM, we've been doing our own stuff like separately, and I think we're doing it brilliantly, but we need to talk soon and we need to organize and collaborate. I think that's absolutely clear. Okay, Alena, we are interested in organize this kind of event centers here, and it was our dream to organize some digital center for culture, a special center with technical maybe aspects. So we are open for collaboration, and we will do all what we can do for this purpose. Thank you very much for participation in our event and for support us. It is great, actually. Thank you. And we thank you countries for their support programs for Ukrainian scientists and artists. Thank you. It's a lot of program now. And yeah, I know, Sebastian, that your agency propose grant program for Ukrainian scientific. Thank you. Я дякую дуже пані Катерині. Якщо, Катенька, ви можете, наша студентка кафедри комп'ютерних наук, яка просто чудово супроводила переклад всієї події. Катя, якщо ви можете нам показати себе або сказати декілька слів, помахати. Так, вибачте, камеру включати не буду, тому що трошки захворіла. Насправді я вже декілька років взагалі допомагаю пані Олені, нашій кафедрі там з перекладами щодо збереження нашої культурної спадщини. І коли спочатку мені це було трошки нудно, зараз я навпаки мені це дуже подобається цим займатися. І навіть нещодавно розповім, я зараз у Варшаві, і я гуляла по Варшаві, побачила на будівлі знак блакитного щита, про яку я інформацію перекладала нещодавно, і якось стало дуже круто, що ти знаєш, що це, розповіла всім своїм друзям тут, і вони дуже здивувалися, що така якась річ працює, і ми про це не знаємо, тому сподіваюся, що всі... А може тепер все це ще для наших колег перекласти? Да, sorry. So I've been working with Pani Olena and our faculty for a really long time, and I help translate different information in regards of like saving our
cultural heritage, and I was sharing that I live in Warsaw. I'm currently staying here, and the other day I was taking a walk with my friends, and I saw some signs on the building, like the blue shield and I was like translating the information about Blue Shield the other week, and it was really cool to see that like something I only read about is actually working. And I really hope that like my translations and all the work that we are doing here will help us, and like we will be able to preserve and save as much heritage as we can. And I'm really grateful that I was like able to listen to all the presentations, and thank you very much for helping us. Катенька, може, це буде ваша майбутня наукова робота, саме збереження культурної спадщини в магістратурі? I know so many facts now that I am not denying that. Maybe I will work with cultural heritage in the future. Thank you. Thank you. Thank you. Ми впевнено побачимося. We see as soon as possible. I believe in this. Thank you. Thank you and bye, and welcome to Ukraine. Ласкаво просимо в Україну, до України. Ласкаво просимо всіх. Welcome. Thank you so much. We meet and we speak again soon. Ciao. Okay. Thank you. Thank you so Bye. much. Дякую. Bye. Thank Bye. you. Bye. See you soon. Hope. Okay.